ഇങ്ങനെ മേലക്കട തോണ്ട്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ഞങ്ങൾ ആ ഒരു ഗോൾ അടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എന്തൊരിത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടൊരിത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആകെ ഒരു ഇതായിട്ട് ഇരിക്കപ്പെടരുത് അതിൻ്റെ ഇടയില വേറൊരു ഇത് അല്ലെങ്കിലും വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഓൻ എപ്പോഴുള്ള ഒരു ഇത് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഇത് Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. The Dutch capital is rocking. It always has. It did in the days when the great man after whom this arena is named took to the field, and it still does here and now. The faithful expect and the team must deliver. Things already rolling. Lothar Matthäus is going to have a huge influence here, Peter. Well, it's hard to argue with that. In any game at any time, he is as influential as they come. Yeah, and he'll be right in the thick of it in the middle of the park, combining the roles of number 10, central midfielder, defensive midfielder. Sometimes he's even sweeper, so watch out for those late attacking runs from deep. And don't be surprised if he gets himself on the score sheet too. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And that's really well manoeuvred. He's found a way. Real chance! Goal! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. The movement so precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Pass somewhat off target. Now it's Ibrahimovic. Bumps him off it and wins back the ball. Knocks it into space. And it's Alexander-Arnold. Cafu. Nice bit of skill, and he's away. He slings it in. That's good defensive concentration. Barcelona leading here thanks to that early goal. And the score is 1-0. Nice interception, his positioning was spot on. Alexander-Arnold. Toure did well to step in there. That was more than necessary. Now, can they get him away? Thinks about the shot. Well, he got rid because he was under pressure. Cafu. It's a pretty loose pass. Seedorf. And he was quick to react. And that is a little undercooked. And here's Azar.
ഷാഹിദ ചെറുത് പോയില്ല, ചെറുത് പോയില്ലേ? ഹായ് കണ്ണം ബ്രോസ്, എന്താ പരിപാടി? കണ്ട് കണ്ണം ബ്രോ കണ്ടോ? ഞങ്ങളുടെ ഫുള്ള് കളി കണ്ടിരുന്നിട്ട്. ആ ഇപ്പോഴന്നെ 9:00 ആ പോണേ. അല്ല കണ്ണം ബ്രോ, ഞാൻ വെറുതെ ഡിവിഷൻ പുഷാ. പിന്നെ കണ്ണം ബ്രോ എത്ര എത്തി ഡിവിഷൻ? ഓ ഓ ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ ചോദിച്ചെന്നുള്ളൂ. ഞാൻ വെറുതെ കളിക്കാണ്, ഒരാവശ്യമില്ല, പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ കളിക്കാണ്. ഞാൻ വെറുതെ ഡിവിഷൻ 1 അടിക്കാം, വെറുതെ ഒരു രസത്തിന് ഇങ്ങനെ കളിക്കാം, ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. എന്തിനു വേണ്ടിട്ടാ കണ്ണം ബ്രോ കളിക്കാനാ? ശരി, നോക്കട്ടെ. ആ നോക്കട്ടെ, അടുത്ത കളി നോക്കാം. ഓൺ ആക്കിയിട്ടില്ലേ? Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. ശരി നോക്കട്ടെ. A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best. So it's down to business here. We've seen many free role players that have graced the game, but Ruud Gullit is amongst the elite. Well, no one would argue with that, Jim, but what do you identify as special in him? Well, so physically powerful and intimidating, and I think his athleticism helps him get through a fierce amount of work. And nothing quite like him in the modern era. Agreed. ഞാൻ കണ്ടു. Not the most accurate pass. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. അത് മറ്റേ ഇയാളി മെസ്സി അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ? They'll want to make the most of this turnover. Pass somewhat off target. Zico. Oh, he's going to be disappointed with that. Now it's Vieri. തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ 9 മിനിറ്റ്. Now it's Forlan. Can he spark a counter here? And this is Cruyff. He's got away and the shot.
Oh, so close to what would have been a memorable goal. Well, I'm glad he took the opportunity to run with the ball when the chance came about. That's the kind of positive thinking they need right now. And they've got a throw. അല്ല സ്ട്രെങ്ത് അല്ല 1300-ലുള്ളവരെ കയറാം പക്ഷെ ഒരു ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ചവരെ കയറാം അപ്പോൾ ഒരു ലാസ്റ്റ് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ടീമുകൾ വരുമല്ലോ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ലാസ്റ്റിക്ക് കളിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ നമ്മൾ തോറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നല്ല പോയിന്റ് പറയും. And it's Hullet. So Jim, what has caught your eye in these early exchanges? Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. Rijkaard. Barcelona yet to have an attempt on goal. And that was nowhere near his best. Gattuso is a perfect combination of brain and brawn. Now it's Hazard. Now it's Forlan. Rummenigge. Seedorf. Now it's Hazard. Rummenigge. Seedorf providing an outlet on that flank. Rijkaard. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Oh, that pass isn't the best. And it's Zico. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. He's found a way through. Yeah, I think if that can be repeated, there's a good chance of a goal. Played back in. Nesta attempts a clearance. Oh, good read. That was well played, well stopped. Rummenigge. And that pass just didn't quite work. Might want to be careful there. Little doubt, that is a foul. And that's going to be a booking. Well, now it's a race for the ball. അത് നമ്മളെ എതിർ ടീമിന്റെ റേറ്റിംഗ്. Cruyff are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. അവിടെ കിടക്കണുള്ളൂ പക്ഷെ അവന്മാര് ചിലപ്പോൾ നല്ല കളിക്കാരിക്കാരം. അറിയില്ല അങ്ങനെ നമ്മളെ പണിക്കാരാണ് ഇപ്പൊ കൂടുതൽ വരുന്നത്. And he is dashing away. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Yamal. Hazard, a player so deservedly decorated with praise and glory. Yamal. Looking for options for movement. Single booster nice down ഉണ്ട് ലോങ് ബോൾ ആവുന്നുണ്ട്. And it's Hazard. That's positional gold, the utilisation of space. Abiati claims it, safe hands. Still looking for the first breakthrough, and it is nearly half-time now. Zico. Hazard. Rummenigge. And he welcomes it in. Now there's a fine ball. Zico. That has ended up in no man's land. He's on it. Can he get away? Yamal. And it's Hullet. Ball played for Zico. And here's Forlan. Forlan. And it's Zico. And he can clear it away. And they're back on the ball again. And he can thump it away. And he's chosen to go back. That's it, 45 minutes up. A decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. So very little to report. Nothing, indeed, in terms of goals scored. Yeah, 0-0, but definitely not from the want of trying. There's been plenty of industry and hard work, as well as some good defending, so I wouldn't be too dismissive just yet. So at the halfway stage, we still have deadlock. The score 0-0.
And we're already back up and running after half-time. Hello, Ramsro. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that Messi it's a tooki good tagandile. sign. Things are about to change. We need a little more life in this. ബെൻബോൺ എന്ന ആഘോഷരാവ്. ബെൻബോ നല്ല പൊലിവിലാ വെയ്ക്കണ്. രാവിലെ അവിടുന്ന് മറ്റേ വീട്ടിൽ ചിലപ്പോ ബെഡിലൊക്കെ കിടന്ന് ചാടി കളിക്കുന്ന മറി ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ കുത്തി മറി. Yamal, the man with such great vision, and he's intervened well there. Yamal is offering some sort of an apology there. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി ഇവരോട് പറഞ്ഞു, ഞാനേ നമ്മളെ നാട്ടിലേക്കന്മാരോട് പറഞ്ഞു, ഓലിക്ക് എന്താ അൽജീരിയ ഒന്നും കാര്യമില്ല, ഓല് ടെൻഷൻ ഇല്ലാത്ത കളിക്കാരൻ കളിക്കുക, 3-0 ഓല് ജയിക്കും പറഞ്ഞു ഞാൻ. വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻ കാരണം കൊറേ കാലായിട്ട് കിട്ടാത്ത സംഭവല്ലേ, പിന്നെ അവരാ എൻജോയിലാണ് കളിക്കണത്. Well, he just didn't have any support. Oh, good spread. Now it's Vieri. Barcelona appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. That's put paid to the danger. They're back in possession and ready to go again. So we've reached the hour mark. Very few chances to talk of, Jim. Defence is, it seems, on top here. Tries a shot! Now that has posed a few awkward questions. Well, that was certainly bold, Peter. He's never short on confidence. Well, that has not gone well. Zico bumps him off it and wins back the ball. He's found space here. It was indecision all round. They have to do a bit better than that. He's found a way. Rummenigge! And he looked every bit the assured keeper there. Rummenigge really must be thinking what he has to do to score there. The big time വരുന്നോ അതാ പ്രശ്നം. റെമിസ്റോ ലൈവ് ഇടുന്നില്ല, റെമിസ്റോ പോയോ? ടെൻഷൻ പണ്ടാറ മാസാവസാനാണ്. ഇതിന് ഓവറിൽ മാറിയോ റോമിന്റെ? അവിടെ കാര്യമായിരുന്നു, 15 കളിയായപ്പോഴേലും 14 ഗോൾ അടിച്ചു. എംബാവേ ആകെ 15 ലോകകപ്പ് മത്സരം കളിച്ചിരുന്നു, അതിൽ 14 ഗോളും അടിച്ചു. അത് 3-3 ജയിച്ചു. Deftly away. അത് 3 അത് And now a sudden chance to counter. 2 എംബാവന്നെ. Oh, well measured. That is a brilliant interception. എംബാവ് ഞാനതല്ലടാ, അയാള് അടുത്ത ലോകകപ്പിലുണ്ടാവൂലേ അല്ലേ? Couldn't squeeze it through. That is a great pick out. Rijkaard is always scanning the pitch for targets. Barcelona perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Can he finish? And it's in! Finally, the deadlock is broken! There was this feeling that the game was petering out, but credit for never losing their focus despite things not going as planned. Now comes the question, will they stick or twist? There was no getting to that, no getting to it at all. Expertly done. That's expertly finished, and he's done that so often. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Barcelona have fired themselves in front. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Looking for a runner. It's a pretty loose pass. Pele concedes a free kick for that.
Mateus knocks it into space. Oh, he shoots! And he hits the net! And the lead lasts no time at all! Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Well, Peter, they should just never have lost the ball from there, but you have to give credit and fairness to the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable for them. So they have it all to do again. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop, just get back up the pitch and level the scores again. This is cracking stuff. Now it's Inzaghi. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Threads one in. Ah, that's a fine interception. Ronaldinho plays the game a step ahead of almost anyone. It's a searching pass. Good read, needed to be. Quality ball. Rijkaard. Rui Costa. Chance here to counter. Julie. Filippo Inzaghi. And there goes the final whistle. A draw and a highly unpredictable one. Fair share of momentum shifts. Same as mine on the thought. I got a provided the number one of the ക്യാമറ ഓൺ ആക്കിയില്ല. ടീഷർട്ടൊക്കെ നല്ല ചൂട് ടീഷർട്ട് ഇടാനും തോന്നില്ല റംസോ. ക്യാമറ ഓൺ ആക്കിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നല്ല ചൂട് അല്ലേ. പറയുമ്പോ ഇന്നലെ എന്റെ മോട്ടർ അടക്കം കിണറ്റിന്റെ അടിയിലായി വെള്ളം കൂടിയിട്ട്. ആ മഴ അത്രയും മഴ പെയ്തിട്ട് ജമൈക്കക്കാരൻ വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ബ്രസീലിന് ഊക്കോട് ഊക്കാണ്. ഭയങ്കര ഇതല്ലേ, പൊട്ടാപ്പൊട്ടിയല്ലേ. അണ്ണനുണ്ടല്ലോ അണ്ണൻ. കുഴപ്പമില്ലടാ, ഇതിലണ്ണുണ്ട് വേറെ. തയ്യല്ലി അല്ലി തങ്കാരേ ജങ്ക് ജങ്ക് ജങ്ക്. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that.
The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best. There's the whistle, and here we go. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? One of the game's best ever, Cristiano Ronaldo. He brings a power to whatever he does, and his unquenchable thirst for goals is always an enjoyable sideshow. It's very rare he fails to leave his mark. Hard to disagree with that. It is the sort of situation he thrives in. Hazard, and he's had it nicked away. Oh, that's a foul in a dangerous area. Well, it's not taken him long, and that's going to be a booking. Well, this is worrying. He is not the sort of player who tends to stay down. What a start. Free kick in a dangerous position in the opening minutes. And we have the first dead ball situation of the game. Promising one. It's run loose. Who's going to get there? Vieri with the first shot on goal. There's no getting past him. It's really well defended. Seedorf. It's played through for him. Now that's well seen too. Van Dijk. Tries to pass it through. Havertz. Here's Vitinha. So, Jim, what has caught your eye in these early exchanges? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Oh, shooting chance! Mendes is there, and he can get that clear. Azar. And it's Alexander-Arnold. And there's green grass ahead of him. He's picked his way, and Messi! And he was there to get a vital touch. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. And no, that was never going to make it. And now they can clear their lines. If you have just joined us, well, you've missed no goals. Threads one in. Alexander-Arnold. Van Dijk. And it's Alexander-Arnold. Knocks it into space. That's been cut out, well played. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. He made it look a bit predictable. A terrible mistake. ഞാനത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എൻ്റെ കാര്യം ബോളായി ഒരു ഗോളോനെ ഗോളിനായിട്ട് കുറെ ഇന്നെ കളിയാക്കുന്നു ഗോളിനായിട്ട് ട്രിബിൾ ചെയ്തിട്ടേ ഗോളിയുടെ എടുത്ത് നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഗോളിനെ നമ്മൾ എടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കറക്കൂലേ കാലും ഇട്ടിട്ട് അപ്പോൾ കറക്കിയിട്ട് പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ നോക്കുക ഞാനത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ ഗോളും കൂടി അടിക്കണ്ടിരുന്നില്ല എൻ്റെ കാലും വന്നിട്ട് ഗോളായി Barcelona have taken the lead. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here, and while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. Azar. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Over to the other side. That's a great ball cross-field. Tries to play it through. Barcelona clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Played through for the wide man. Corner. Barcelona with the corner. They're first. Oh, good effort! And he's heaved it away. And now they can spring out. He's given it away. ഇല്ല ഒരു ഗോൾ അടിച്ചു ജയോ കളിക്കണൊക്കെ ഉണ്ട്
നല്ല സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റൻ്റെതായ പ്രോബ്ലം ഓനിക്കൊണ്ട് 15 minutes till half time. അതെ സത്യം. Havertz, Vitinha, ഓ Nesta kept his eye on it, and he's there. Gattuso, They need to play this quicker in transitions like this. Van Dijk, Pacho, oh, that's a key interception. Now he's got space here. He steps in, and that's the end of that. Schmeichel is there to clear. അല്ലല്ല ആൾക്ക് എന്തോ ഉണ്ട്. Havertz. റമീസ്ക്കൊക്കെ അറിയാം. 1-0 here just before the break, and it looks as though it's going to stay that way for now. Oh, he's Cristiano Ronaldo! Oh, fine stop from the keeper. Cristiano Ronaldo clearly thought he had the beating of the keeper. And he's cleared it out of harm's way. Ibrahimovic, Azar, and now the breakaway. Now it's Azar. He's shifting through the gears here. There will be a throw-in. Maldini receives it in a wide position, and he's gone looking for safety. Havertz. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. Defending was strong and firm. Nuno Mendes. Azar. ഇല്ലല്ലോ It's ഓന് Azar. അത് ലാസ്റ്റ് സമനിലേക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഓനിക്ക് ജയിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ And കൊണ്ടുപോകുന്നത്. it's half-time. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one എനിക്കുള്ള goal. ഗുണം It's ഓനിക്കുണ്ടാവും, still എനിക്കുള്ള ഗുണം anybody's ഓനിക്കുണ്ടാവും, game here. എനിക്കുള്ള ദോഷം എനിക്ക് അങ്ങനെ Barcelona തന്നെയാണ് coming in സ്മാർട്ട് at അസിസ്റ്റ് സെയിം half-time, ആസ് മെയിൻ leading അടിച്ചാൽ. by 1-0. Yeah, I like the fact that there was a genuine flow to this game as well as intent. അതെ അതെ. But I can't help feeling that their efforts deserved that little bit more. Barcelona have played well here, and they have the all-important lead. It's 1-0. So we're straight back at it at the start of the second half. Barcelona currently ahead by the smallest of margins. Nuno Mendes. Dani Olmo. Time and again they are repelled. Azar. And that pass just didn't quite work. Pacho. Plays a sharp little ball here. Cristiano Ronaldo. Oh, well played. Long ball upfield. And here's Azar. ഏയ് Havertz. And it's Alexander-Arnold. Looking for the run. Oh, right place, right time. Oh, makes every duel look like a total mismatch. And that is a little undercooked. ഒരു പാസ് Can ചെയ്താലും he get on the end of this? ഓന്റെ തലേക്കന്നെ അത് ഗോളാണ്. അത് ഗോളാണ്. അതിനാണ് കുർത്തിന്ന് കുറെ It's നേരമായിട്ട്. a goal! They have hauled നമുക്കറിയാം. themselves right back into it. And that comes as a very welcome അതാണ് relief. ഓന്റെ അടുത്ത് Now let's അല്ലാതെ see നമ്മളെ who's അടുത്ത് got നിന്ന് what ബാള് it takes കിട്ടാത്തത്. to seize the initiative from here. Perfect placement. The one place the keeper couldn't reach. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. We're looking at a different നാട്ടെ game കൂടെ now. പോകും. Havertz! ഓനിക്ക് സന്തോഷം Oh, ഓന്റെ he കളി gave that അങ്ങനത്തെ an almighty മായില്ല. thump. Well, I think he's surprised himself how he managed not to hit the target then. He seemed to believe it was going in. Now that's well seen too. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. No, that's been intercepted. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so.
Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Mendes cuts it out. Alexander-Arnold. Oh, easy pickings there. Hazard. And here's Cristiano Ronaldo. Now it's Havertz. In by Messi. And the shot! And a neat finish. They've done it! It was coming! They have their reward! Oh, that is a sweet finish, gorgeously controlled and ruthlessly dispatched. That's a really good execution, Peter, but you have to raise some serious questions about how he was allowed to take a touch like that. Time then for the first substitution of the game. Jamaica leading now. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Barcelona really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. This is a really front-footed approach. Well, the question now is whether they can sustain it. Havertz. The speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Vitinha gets his final warning. Yeah, and he has to change his ways, or this referee could soon change his status. Half an hour gone in the second half. Searching pass he's played there. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. It's Cristiano Ronaldo! Thuram going Yaya Toure proves too strong, too smart. Not the most accurate pass. Neither of these two want to come off second best. Lovely pass, but can he get there? It'll be a throw-in. And here's Nedved. Nedved! And it's in! Once more they've done it! They just will not lie down! Well, this is just incredible. I mean, who would have seen this? Neither manager, I think. It's all happening. It was the crispest of hits. He just crashed it in. Yeah, you just don't save those, Peter. Too much power on, and the manager's absolutely loving this. He's had a shot! And collective relief etched on the faces of the defenders. Well, let that be a lesson to them. If they don't stay focused all the time, they're going to be made to pay. And they're back on the ball again. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Pass somewhat off target. And he can clear it away. The muscular approach does pay off here. There will be 4 extra minutes. Greenwood. Nicely weighted ball. Alexander-Arnold plays it in. Easy enough for the goalkeeper. And here's the chance to counter. A probing pass. Van Dijk kept aware. And that is it. The referee has seen enough. A draw, and a highly unpredictable one. Fair share of momentum shifts. Highly entertaining. 7 പോയിന്റ് പറഞ്ഞു സമനിലയിട്ട് പോയിന്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഡിവിഷൻ 3 ഡിവിഷൻ
ആ ലൈവ് ടു ഓ ഡിവിഷൻ 3 4000 പ്ലെയറാണ് ആ കളി കളിച്ചിരുന്നത്. 4 ലക്ഷം പ്ലെയർ. ഇന്റെ പ്രശ്നാണോ ഇക്കറിയുന്നില്ല. ജാലി മറ്റെന്തിടട്ടെ. പേടിയുണ്ട് കളിക്കുമ്പോ ഒരു പേടി. എന്ത് പണ്ടാറാണ് ഞാൻ ചില്ലായിട്ട് തന്നെ തുടങ്ങുക. പക്ഷെ പണ്ടാറ ഇതിനെ വെറുതെ വരുന്നതാണ്. അതാണ് അങ്ങനെ വിചാരിക്കും. ഇക്കറിയാത്. പക്ഷെ ഇക്ക് കളിയുടെ ഇടയിൽ വരൂല മനസ്സിലേക്ക്. അതാ പ്രശ്നം. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. And we're underway. Uruguay have chosen to go 4-3-3. Jim, how do you see it? Yeah, and the two wide players up front can make the system pretty much succeed or fail. They'll be quite flexible in their creative movement. They like to drift in. At times they'll mix their game up and keep their width. And of course they're also expected to track any runs from opposition fullbacks. So they've got quite hard-working jobs, but if they can gain a one-on-one advantage, they can dictate. Well timed, excellent interception. They've got to be quick moving this forward. That ball looks a good one. Barcelona have it back and can go again. Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. Now it's Vieri, and it's Seedorf.
For me, Peter, Steven Gerrard's game is all about courage. It's a word he himself uses a lot. He's always urging everyone around him to have a go on the ball and not be afraid. And he absolutely practices what he preaches in that respect. He does, indeed. And I think he's England's best all-round midfielder of his generation. A ball winner, great distributor, never stopped running, playmaker, and more than a decent finisher too. The only question is, where do you play him to make the most out of all of those talents? Spread out to the left. He's shifting. Big chance! It's anyone's ball now. Great challenge. Time to perfection. Gyökeres. They've got to make this nice and quick. Oh, well played, well sorted out. No goals as yet. This is a promising build-up. Vieri is always playing with one eye on the spectacular. Well read, and the danger is averted. Spread it left. Now it's Ronaldinho. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Huijsen. He gets the ticking off and needs to be very careful now. I don't think you need to be an expert lip reader to know what's being said here. Gyökeres was only too happy to help out in defence. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. O'Reilly! And the keeper has reacted superbly there. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. And we have our very first corner. And he gets rid in a hurry. And now they can spring out of defence. Raya getting this one clear. Tries from a long way out. Now looking to orchestrate a counter. It's a pretty loose pass. Barcelona have turned up with a human blockade. This is top defence. It's gone out for a throw-in. Hazard. Gyökeres. Seedorf. Juve. Tries to pass it through. Gattuso promptly onto that, and that is that. Hazard, a player so deservedly decorated with praise and glory, just eases him off the ball. Played into space. Oh, that's well spotted. Half-time rapidly approaching, and it's still goalless. Thuram. Nice interception, his positioning was spot on. Kimmich. Passes short and sharp, out towards the flank. Serginho charging forward down that flank. They'll want to make the most of this turnover. Dink through, Rummenigge. Shapes to shoot! Hazard is flagged offside. Offside. The pressing's intense and it's paid off. Gattuso. And it's Hazard. That has ended up in no man's land. He won't be happy with that one. Looking for options for movement. Not the most accurate pass. Maldini. And that signals the end of the first period. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. So neither side yet off the mark.
After all that probing and testing the waters, here's hoping for a more open second half. So, no breakthrough from either side. Premister 0-0 ഒന്ന് after ഒന്ന് 45 സഹിച്ചേ minutes പറ്റൂ of അല്ലേ? action. The second period is underway. Barcelona are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager ഇന്നത്തെ has seen പന്തത്തോടെ anything to രാവിലെ change മറ്റേ his നമുക്ക് ഫ്രീ half-time കിട്ടുന്ന team മെസ്സില്ലേ, ഓനെ കൊണ്ട് ഗോൾ അടിപ്പിച്ചിക്ക. ഓന് ഹാങ് ഓവറിലെ ഒന്നുണ്ട്, അത് വലിയ കളിയൊന്നുമില്ല ഓന്. ഓനെ തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഞാൻ 2 ഗോളിന് സമനിലേക്ക്. Just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. കാരണം ബ്രോ മെസ്സി മറ്റേ റയൽ Is that the മാഡ്രിഡ് first ആണ് time we've seen them try അർജന്റീന. that? It's definitely giving the opposition a little more to think about. Now it's Vieri. Looking for the run. Oh, he's found support out wide. Well, from experience, I can tell you he'll get a lot of stick for getting that one wrong. And that's really well manoeuvred. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. Uruguay are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. നല്ലൊരു ഓപ്പണന്റ് കിട്ടിയ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. ഒരു 30 Not quite on the same wavelength. Out of play for a throw. Gattuso. Still waiting for the game to take off here. 0-0. Almost an hour gone. Yeah, that works for me. The denial of movement, blunt and brusque. And this is Vieri. O'Reilly. Now it's Shevchenko. അല്ല അത് രണ്ടും ഓഫ് സൈഡ് ആയിരുന്നു. Await the first breakthrough. Oh, that's an excellent interception. Ronaldinho. And it's Ronaldinho. No, that's been intercepted. Vieri. ഒന്നല്ല ബെൻമോണ് കുറച്ചേറെ സ്തബ്ധനായതാണ്. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. റമിത്രൊക്കെ കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കട്ടെ, വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. Seedorf is a perfect combination of brain and brawn. ഞാനതാ forward, the ball at his feet. Hazard threads one in. സത്യം. Rummenigge finding himself in space. Good challenge, excellent challenge. Can he get on the end of this? Oh, that pass isn't the best. Yaya Toure. And it's Maldini. And it's Seedorf. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Ronaldinho. Serginho. That's a little off target. Into the last quarter of an hour. Oh, that's a foul. Free kick's been given. And the referee has shown him a yellow card. ക്യൂട്ടി റോക്സ് ഏതാണ്? മൊബൈലാണോ? So changes afoot here and from both sides. And it's Nedved.
Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Hey. That's a shade optimistic. And he's managed to get rid. അല്ലേലും അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റൂലല്ലോ. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Akanji gets over and intercepts. Plays a sharp little ball here. Always onto this. Oh, he's got a sight of goal. എന്താണ് തെറ്റെടുക്കാൻ ഇത്ര വൈകിക്കണേ? Now that looks a decent ball. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. That's the keeper's ball. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Well, that has not gone well. Neatly clipped into space. He's having a pop! Denied by an instinctive save. Really anticipated that well, didn't he? Oh, that's a key interception. We are into stoppage time, and that interception was most necessary. He read that really well. Oh, ഒന്നടിച്ചു കയറ്റിക്ക. Has he won it? He അവസാന just മിനിറ്റിലാക്കി won it. സെലിബ്രേഷൻ. What a delicious finish. That is immaculate. Yeah, the touch before the finish is so often the critical part, and we've just seen an example. ദന്നായിട്ടുള്ള ദേഷ്യല്ല, എനിക്ക് കൊനാമിനായിട്ടുള്ള ഫ്രസ്ട്രേഷൻ തീർത്താണ്. Uruguay. And the referee brings it to a close. Well, that was tense. Boy, that was tense. The two sides separated by the game's only goal. കൂടി പാവപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ 3 3-ലെത്തിയ ചങ്ങായിമാരായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഫോം ഔട്ടായിട്ട് അറിയാം, അല്ലാതെ ഒന്നുമല്ല. ഞാൻ ഫോം അല്ലടാ, ഒരു ഗോളിനൊക്കെ കഷ്ടിച്ച് ജയിക്കുക. ഡിവിഷൻ 3 സ്ഥിരം 3 ഡിവിഷൻ 3 വന്നിട്ട് 2 സമനില. ഞാൻ എന്ത് ഭ്രാന്ത്. ചെറിയ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സീസൺ അങ്ങനെ കളിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇതെന്താ ഒക്കെ അറിയില്ല. ഞാൻ വിചാരിക്കാത്ത പേടിക്ക് ഉള്ളില്. ഒരു കളി ജയിച്ചത് കൊനാമിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അപ്പണ്ട് ഡിവിഷൻ 1 പ്ലെയർ വന്നിട്ടുണ്ട്. നീ ആ സമയത്ത് ജയിക്കേണ്ടവനല്ല, നീ വെറുതെ ജയിച്ച്. നീ ഇനി തോറ്റ്. നന്നന്റെ കളി ഉണ്ട് അല്ലേ? ഇല്ലല്ലേ? ബ്രസീല്. എനിക്ക് പോർച്ചുഗലിനോടാ ദേഷ്യം അല്ലേ?
Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, there is here a great sense of expectation. As to universal contentment, the Emirates embraces Arsenal once more. So straight into the action. Gem amongst strikers. Yeah, and I think there are probably two things that set him apart, Peter. First, the ability to mould himself into any formation the team wants, often ploughing a lonely furrow up front. And second, having such a hugely impressive goal-scoring record, despite often being burdened with having to take free kicks and corners. Put it all together, and you've got one of the finest strikers of his generation. Exactly. Ball comes in, and he's taking no chances there. And here's Messi. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And it's Vieira. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Raul, passing nice and neat. And they're quick to get it back. Great ball, and he's in here. Well, he got rid because he was under pressure. Played with finesse. Now it's Mohamed Salah. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. Messi, and that's a throw. Good steal. He just read it. Quarter of an hour played. And it's Salah. And that was very necessary. That's a cute ball. Now it's Vieira. And he's had it nicked away. Messi. Can he get it through? Raul was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Well, both teams are proceeding with caution, but there's plenty of time to wait for some attacking purpose. Seedorf. Gattuso. Hazard. No question, this is the man you want to get onto the end of things. And it's Kimmich. Arsenal really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot. But with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit hard on the counter-attack thanks to their pacey options. Kimmich. Now it's Messi. And here's Raul. And this is Mohamed Salah. Maldini eases him off the ball. Now it's Vieira. And there's green grass ahead of him. He's picked his way through. Good shot at goal! Goal! Barcelona! Barcelona are in front. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Barcelona have penetrated for the first time. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Now, can they get him away? And it's Vieira! And it's in! Again, in a trice, and they are soaring! And he stuck it away as if laser-guided. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper.
Barcelona are doing very nicely, thank you. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Half-time coming up, and little doubt as to which of the two sides is the happier. Nice interception, well timed. Barcelona have turned up with a human blockade. This is top defence. He's having a pop! Oh, that wasn't the worst effort in the world. Ibrahimovic just can't be faulted for taking on the opportunity. That sort of distance is usually up his street. Nice looking ball. Just eases him off the ball. Mohamed Salah looking to play him in. That's positional gold. The utilisation of space. Takes a shot! It's a goal! Half-time rapidly approaching. That could be a big one. Another moment of magic, a real wow moment. And how easy did he make that look? That is supreme. Just what? And it's half-time. That was a very watchable and entertaining half of football, and it's fair to say that both teams have played their part. No, well, the pickings certainly have been rich in this first half. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker, and entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. Barcelona leading, but only just 2 on the scoreline. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സിനെയും അറ്റാക്കിലേക്ക് എടുത്തു റൺസ് 4 പ്ലേയേഴ്സ്. ഇനി എന്താ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്? എന്നിട്ട് അവനൊരു ഗോൾ അടിച്ചു. അത് തൂക്കി എറിയല്ലേ, അതാ നല്ലല്ലേ. ഫുൾ അറ്റാക്കില്ല കിടക്കണം. രണ്ട് ഗോൾ ഞാൻ അടിച്ചു, പക്ഷെ കാര്യമില്ല. ഡിവിഷൻ 1-ന്റെ പ്രത്യേകത ഈ പന്നികൾ ഫൈറ്റിംഗ് നിർത്തൂല. Davids. Seedorf. And it's lofted through here. And here's Batistuta. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Tries a measured ball. Oh, well played. That has snuffed out the danger. And it's Salah. Neither of these two want to come off second best. Mohamed Salah. He's in a good position here. Yaya Toure. Azar. Looking for options for movement. Kimmich. Vieira. Yaya Toure is someone so often referred to as the defender's defender. Vieira. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Davids. It's a really well-measured ball. Oh, that's fabulous. Chance for a shot! Mohamed Salah just dropped the shoulder to engineer the feint. Now he'll have to shoulder the blame. Arsenal with the corner, there first. കുറച്ച് കൂടിയുള്ളപ്പോ നമ്മൾ 1600 ആവുകൊണ്ടേക്കാറല്ലേ. Not pretty, but it gets the job done. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away, and eventually you might just get that little break. They're coming again and again. Well, the question now is whether they can sustain it. Oh, well played, well played. Barcelona still have the cards to affect this game. Chips it through. Cleared away. Here comes the corner. Arsenal have their second corner now.
ഒരു കളിയും കൂടി ജയിച്ചാൽ മതില്ലേ റമീസ് റോക്ക്? ആ മൂല കിട്ടോ? Substitution for Arsenal. Number 11, Messi. Number 13, Joshua Kimmich. Number 10, Raul. Number 24, Alsen. Coming on the field. And he's there to get it away. Number 19, Scholes. Number 14, Gerrard. Barcelona have now used up all but one of their substitution windows. Substitutions taking place. Now it's Mohamed Salah. Pele quietly revving up. Cannavaro calmly anticipates. Juve. Scholes. And it's been hooked away. Some intricate passing looking to... And the finish! ഓടോ And no mistake! ഇങ്ങോട്ട് Do ചാടിയിട്ട് ഓന്റെ not മേത്ത് write them തട്ടിയിട്ട് off! ബോളായി. Back they come! Well, it's taken a big deflection, but boy, he will want that one. And in a trice, the substitute has scored already. And the shot! Goal! Barcelona! And they're back in front. Well, was he ever going to miss that? Of course he wasn't. Well, that's really well played, Peter. You have to appreciate the simplicity of it all. A killer pass, perfectly delivered. Oh, he's been caught. Great chance! No messing about, just bludgeoned away. Timber. And he's quick to return it. Arsenal really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Pass is coming off in quick succession here. Knocks it into space. Oh, he had to make that, and he did make it. And it's played forward. Nicely weighted ball. And the shot's on here. And he can thump it away. They're back in possession and ready to go again. And it's Batistuta. That's really well cleared. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. That's just playing it safe and simple. ഏയ് And he's in on goal. They want to be quick to recover this. ഓ കണഞ്ഞ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ കണഞ്ഞ് ശ്രമിക്കുന്നു. I think we're just about done here. Bale with the clearance. Arsenal really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. The final seconds now. Thinks about the shot. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Timber. Scholes. Well, he got rid because he was under pressure. And this is Batistuta. It's Hey. loose and there's a race for the ball. Can he finish? Oh. Now, who's going to be first to this? And മയില് that's that. റമീസ് റോ
What a മറ്റേ game, what a show. ബാൾ Both എടുക്കാതെ sides മറ്റേ robustly നമ്മൾ going എന്ത് about ചെയ്യൂലേ, their എന്താ പറയാ, business, ബാൾ and എടുക്കാൻ that വേണ്ടിട്ട് has turned ഓടിക്കൂലേ, it into എന്റെ ഓ quite a ബാൾ spectacle. തടുത്തിട്ടോ അവിടെ, എന്നിട്ട് It's the sort of ഇങ്ങോട്ട് game വന്നിക്ക after which you feel it's a മറ്റോ shame എടുത്തോട്ടെ anybody വിചാരിച്ചിട്ട്. had to ഭാഗ്യത്തിന് lose. ഷ്മൈക്കൽ തടുത്തു. Your final thoughts, Jim? നോ This was all പോൺ about അവിടെ ഇങ്ങനെ tactics, നിൽക്ക Peter. A സ്റ്റക്ക് weakness ആയിട്ട്. in the central അതും areas, ആര് both മറ്റേ in ഫെർഡിനാൻഡ് defence and midfield, ഭ്രാന്ത് which is വന്നിട്ട്. something we referred to before the game, and the manager was smart enough to make sure. ആ ആ ഡിവിഷൻ 1 8,000 ഉള്ളവനായിരുന്നു. 1595 സാറാ. അബേ വെയ്യ. നല്ല ഭ്രാന്ത് വരെ. ഞാനതൊന്ന് റീപ്ലേ കണ്ടോട്ടെ വേണ്ട എന്തോ അവിടെ കാട്ടിന്ന്. പുളഗീതനല്ലേ ഭ്രാന്ത് വരെ. എന്ത് പുളഗീതൻ. ഓ അടിച്ച് സമനിലേക്ക് 2 ഗോൾ അടിച്ചാണ്. എന്നിട്ട് 2-2 ആക്കി. ഞാൻ വേഗം 3-2 ആക്കി. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഓന്റെ ശ്രമയാണ്. ഞാൻ ഫുള്ള് ഡിഫൻസ് ഇട്ടിട്ട് ബാക്ക് കണ്ട ആളെ വലിച്ചു. Now it's Mohamed Salah. Pele quietly revving up. Cannavaro calmly anticipates. Juve. Scholes. And it's been hooked away. Some intricate passing looking to... And the finish! And no mistake. Do not write them off. Back they come. Well, it's taken a big deflection, but boy, he will want that one. And in a trice, the substitute has scored already. And the shot! Goal! Barcelona! And they're back in front. Well, was he ever going to miss that? Of course he wasn't. Well, that's really well played, Peter. You have to appreciate the simplicity of it all. A killer pass, perfectly delivered. Oh, he's been caught. Great chance! No messing about, just bludgeoned away. Timber. And he's quick to return it. Arsenal really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Pass is coming off in quick succession here. Knocks it into space. Oh, he had to make that, and he did make it. And it's played forward. Nicely weighted ball. And the shot's on here. And he can thump it away. They're back in possession and ready to go again. And it's Batistuta. That's really well cleared. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. That's just playing it safe and simple. And he's in on goal. They want to be quick to recover this. I think we're just about done here. Bale with the clearance. Arsenal really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. The final seconds now. Script helped you win. Oh message aychukunu PlayStation. Thinks about the shot. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Timber. Scholes. Well, he got rid because he was under pressure. And this is Batistuta. It's loose and there's a race for the ball. Can he finish? Now, who's going to be first to this?
And that's that. മോഹം കൊണ്ടാൽ ഇനിയൊരു താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങലേക്ക് ആരംഭിക്കുവാർ. ഈജിപ്തേരും വന്നിട്ടുണ്ട്. പോട ചക്ക പാട്ട് പാടിയല്ലേ കുട്ടി അല്ലേ? ഈ പഴയ മെസ്സിനൊക്കെ എടുത്ത് വന്നു കൂടെ എടുത്തോ. ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആക്കും കൊനാമി. അത് കൊനാമിയുടെ ഒരു ചിന്തയാണ്. അത് അങ്ങനെ കളിക്കണ്ട. പെണ്ണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മറ്റേ പാട്ടിന്റെ ടോൺ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയില്ല പല പേരുകൾ വെച്ചിട്ട്. അതിലാ മിഥുനും മറ്റേ അവരാണ് ശരിക്കും നോക്കിയത്. ഇതിനൊക്കെ ആരെങ്കിലും ശരിക്കും അറിയോന്ന് വെച്ചിട്ട് ലക്ഷ്മി മേനോനും മറ്റേ മിഥുനും കാണലുണ്ടാവും. ആരാ നോക്കി ഇതിനൊക്കെ? Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. So that's got things underway.
സൗബിന്റെ അച്ഛനായിട്ട് The അഭിനയിക്കണോ presence of ചോദിക്കില്ല, നീ Franco എന്റെ Baresi അപ്പൂപ്പന്റെ in this ഒപ്പം lineup പഠിച്ചാണ്. suggests to me, Peter, that they'll be അതേപോലെ playing സീതാൻ quite a high ചോദിക്കണുണ്ട്. line. What makes you think that? Well, because he's got all the qualities required to എടാ excel മെസ്സി, in നീ such a എന്റെ ഒപ്പം system. കളിച്ചു Because of വളർന്നല്ലേ, his പിന്നെ നീ reading of the എന്റെ game, his vision, his ചെക്കന്റെ technique, everything. കഞ്ഞില് Takes the മണ്ണ് shot! വാരിടാൻ നിക്കണേന്ന് ചോദിക്കും. Oh, wonderful, wonderful Lionel Messi! ഈ As ലയണൽ all things മെസ്സിക്കൊക്കെ go, ബ്ലിറ്റ്സ് this ഉണ്ടോ? is അന്നൊക്കെ up there. ബ്ലിറ്റ്സ് ഉണ്ടോ? Another magnificent finish from ഞാൻ കളി Mr. കണ്ടില്ല, അപ്പോഴേക്കും Magnificent. ഗോൾ അടിച്ചു. This could be good, very good. And that is a goal worthy of universal appreciation. Even the opposing ഞാൻ കളി fans have കാണുന്നതിന് to മുന്നേ ഗോൾ recognise അടിച്ചു. the ഞാൻ quality അപ്പോഴേക്കും there. മറ്റേ Well, it's കളിയിലായി. one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Oh, well played, well sorted out. Some intricate passing, looking to progress the ball. Takes a shot! And that's what you call inspired goalkeeping. Messi actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Iraq with their first corner, the first in the game for either side, actually. ഇറാഖിയരെ വന്നു, ഇറാൻകാരനല്ല. And it's been taken short. And here's Messi. Neither of these two want to come off second best. And now they can spring out of defence. That ball looks a good one. And it's Seedorf. Hazard really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Now, can they get him away? And it's over the line, and that'll be a goal kick. And he is deftly away. കറണ്ടും And പോയോണ്ട് he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. Well, they've got it again. Well, the moans and groans from the stands now are very audible. Now it's Forlan. He's found a way past. Barcelona really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Yaya Toure. And there's his chance to lead the counter. That's good vision. Rummenigge! It's loose. Oh, it's fallen loose again! ആ And that's a good finish. Barcelona are back in business. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, you might think I'm being a bit harsh, Peter, but I just can't help the feeling that the keeper should have done a better സത്യത്തിൽ job. ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് Full തന്നെയാണ്. stop. So here's a chance! Now, who's going to be first to this? It's a good run he's making out on the left. Just about midway through the first half, and it has been an engaging watch. He's being urged to shoot. And that's gone behind for a goal kick. Forlan is onto it in a flash. Now it's Messi. Azar. Now he's got space here. Oh, that looks a... Tries a shot! അത് ശരിയാ, എന്താ Contact was certainly crisp. Didn't quite come off. Well, he did so well to adjust himself, Peter. It was just a Tocho. question of the amount of control he managed to get on it. ത്രോക്ക് 10 പോയിന്റ്, അപ്പൊ ചെറിയ ടീമായിരുന്നു. Looking for the run. Not the most accurate pass. And that's been won straight back. Yaya Toure. Oh, that's a key interception. Bergkamp. Gattuso. He's had it taken off him.
That has been slung wide. Schmeichel is there to clear. Oh, that pass isn't the best. Now it's Forlan, and it's Pedri. And it's hoisted clear. Well, they've got plenty back, they can deal with that. Thuram did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And that was very necessary. Iraq have it back and can go again. He's and Messi! Oh. Again, a brilliant save. It's their second corner of the game. Barcelona have the chance to go the other way. Messi is herring after that one. Nesta is someone so often referred to as the defender's defender. Gattuso, that looks a good ball through. No, that's been intercepted. That's put paid to the danger. Into stoppage time, whistle due any moment. Pedri, oh, good read. That's great positioning, so good from him. Lovely pass, but can he get there? Rummenigge! Oh, fine stop from the keeper. Rummenigge clearly thought he had the beating of the keeper. And this could be the final action of the first half. And he can thump it away. That's the end of the first 45. So it's all squared. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. So there was the first half. Well, I think keeping our neutral hats on, Peter, this is more than a decent game of football where we've seen plenty of creativity. Both sides really ought to be looking to up the urgency, though. But it has been tight, it's been competitive. Each side with one significant moment, and at half-time the score is 1-1. So we're straight back at it at the start of the second half. Toure kept aware, and it is reclaimed easily. It's a decent chance to counter-attack. Now it's Messi. No, he's not played the ball, that's a foul. Shahida! Shahida! Arane? And it's Messi. He might be in here! എന്താണെന്ന് നല്ല ചീത്തറിയില്ല ഇജ്ജ് പിക്ക പേടിയാണ് അതൊന്നും വേണ്ട 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 ഇക്ക് വേണ്ട അതന്നെ പിക്ക കൂനൊന്നും വേണ്ട പൈസ ഉണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് നല്ല എടി കൂനിലെന്നെ നല്ലതും വിഷമുള്ളതും ഉണ്ട് എനക്കറിയോ ഇക്ക് കണ്ടറിയില്ല. Now the ball. Terrific effort! And he's done it! Oh, he's quite the pro. The speed and sharpness in his game gives him an advantageous edge, and he applies it with lethal effect. He's class, real class. Well, it's taken a big deflection, but boy, he will want that one. Iraq with the lead. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Now that's well seen too. Pullet is the team's great visionary. Nesta kept his eye on it, and he's there. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose.
Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Well, that has not gone well. Pedri might just make this. Thuram makes the interception. Knocks it into space. And it's been played through. Expertly cut out, really nicely done. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Just needs a little bit of fine-tuning. Pull it. Messi. Unless they can devise a quick counter-attacking plan, they're going to need to see much more of this ball. ഓനൊരു ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ് അടിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് അത് വരെ ഞാൻ സമനില പിടിച്ചിരിക്കുക. Araujo. Can he get it through? This looks promising. Crosses it in here. Brilliantly cut out. He's having a hit! A real chance and a real let-off. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter and they'll be looking to do it every chance they get. വേൾഡ് കപ്പിലാണോ? So the manager can make a change for the first time in the game here. That is good alertness. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Barcelona still have the cards to affect this game. No, he wasn't going to let him past. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. That's a pretty loose pass. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Real chance! And it's come back out to him. Oh, good finish. Once more they've done it! They just will not lie down! Oh, what a fabulous game this is. It just keeps getting better and better. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Oh, that's great movement from him. He instinctively knew that the ball was going to come back out and put himself where he needed to be. The sort of thing you just can't teach. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Quite a game this, all square again. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. And that is well cleared. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. No, not quite. Bale will have to accept some flack for that. Was anyone really expecting it? Toure is there and he can pick it up. Ferdinand promptly onto that, and that is that. Oh, that's clever. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go-for-it territory right now. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. He's gone for goal! Yaya Toure. Jordan Henderson. It's a searching pass. This is the time you need that pace. Baresi spots it and intercepts. That's an imaginative pass. Araujo, always a very imposing presence at the back. Araujo. Nedved.
Well timed, excellent interception. That's that, the end. A draw and a highly unpredictable one. Fair share of momentum shifts, highly entertaining until... അല്ലേ ഇടിമഴ ഇടിമഴ ബ്രസീൽ ഫാൻസിന്റെ കരച്ചില്ല അന്തസ് ഒരു ഫാറൂഖ് മലപ്പുറം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുത്തന്നെ നിങ്ങൾ അവിടെ ആ ഭാഗത്ത് ഫേമസ് ആണോ? ഫാറൂഖ് മലപ്പുറം, മറ്റേ മുനീർ, മറ്റേ കൊമ്പക്കാട് പോയുണ്ട്. പിന്നെ മറ്റേ ഒരു വേറെ ആളുണ്ട്, എന്താണ് ഹംസപ്പ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളുണ്ട്. അത് സത്യം. പക്ഷെ കണ്ണമ്പറൊക്കെ ആ സമയത്ത് കരഞ്ഞിക്കണോ എന്നുള്ളതാണ് അറിയേണ്ടത്. എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മ ഉണ്ട്. എൻ്റെ പെങ്ങളെ മകനെ രമീന്ദ്ര, ഞാൻ പെങ്ങളെ മകൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുമ്പോഴേ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയും. പിന്നെ ഞാൻ പോവില്ല കളി കാണാം. പോയിട്ട് വന്നിട്ട് ഛേ എന്ന് പറയണേ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ നീച്ചു. അപ്പോൾ കോപ്പ അമേരിക്ക തോറ്റിക്കുക. അതേപോലെ കാരണവല്ല ചെക്ക് ഇന്നെ രാവിലെ വിളിച്ചോണ്ടോ. പിന്നെ പിടിക്ക് പെങ്ങളെ മറ്റേ അന്ന് ഞങ്ങളുടെ ടി വി എന്താ കംപ്ലൈൻറ്റ് ആയിട്ട് പെങ്ങളെ അവിടെ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ കാണുകയാണ്. ഇപ്പം എന്നെ വിളിച്ചോണ്ടോ കമ്മിറ്റിക്ക്. എന്നിട്ട് അവസാനം പെനാൽറ്റിയിൽ തോൽക്കും. എന്നിട്ട് ഇന്ന് കരയും. എന്തൊരു സന്തോഷം അല്ലേ. ചില്ലി നൈറ്റ് തോറ്റില്ലടാ.
മെസ്സി The noise is പെനാൽറ്റി just about മിസ്സാക്കി അങ്ങനെ reaching എന്തോ a ചെയ്തിട്ടില്ലേ? crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in full voice. There's the whistle. Oliver Kahn, a huge man with a huge presence and a big അല്ല voice അയാള് in the game. ഏത് പ്രാവശ്യമാണ് And big in വിരമിച്ച്? intensity too. Such a fierce competitor. Put a foot wrong and he'll be sure to let you know about it. Well, he just commands respect, doesn't he? Respect of everyone. It's Azar! Oh, crossbar! ക്ലബ്ബ് Not ശശി a എന്നൊക്കെ bad try പറഞ്ഞിട്ട് by any means. Well, Peter, sometimes that happens. You get a great connection, and yet that proves to be the problem. It was too good to go in. സത്യം. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable match. Cristiano Ronaldo! And the keeper has reacted superbly there. Cristiano Ronaldo is offering a wry smile there. And here's Cristiano Ronaldo. And there's the shot! Oh, just lacked a decent finish. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter and they'll be looking to do it every chance they get. Now it's Cristiano Ronaldo. It's Adriano! Oh, split-second reaction. Adriano really must be thinking what he has to do to score there. Ronaldinho goes short. Chance to deliver. Oh, good effort. സൂപ്പർ കളി. Oh, it's a fair try, but just off target. Yeah, it's good movement though. A bit unlucky he couldn't actually steer it goalwards. Adriano. And this is Ronaldinho. Great ball, and he's in here. Adriano showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. And this is Ibrahimovic. And he cuts out the supply. Very early stages, Jim, but anything up to now that's of note? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Oh, that's a foul in a dangerous area. വെറുതെ Well, he വണ്ടി can't തന്നെ. say now that he hasn't been warned. Well, he knew what he was taking on there, Peter, and special delivery from the ref. Ronaldinho Jake ready to the- try one. Tries a Ayo. shot! He's മറ്റേ goal. scored! Truly superb. A But goal again, of Pogoda goal such അടിച്ചടാ free supreme kick. quality, composure വിചാരിച്ചിട്ട് and അടിച്ചതാ. class. Well, we could be a little critical of that defence then, but the timing was pretty much perfect. സെൻസർ ഇപ്പൊ ആയില്ലേ? So the first goal of the game. It's so often the case with goal Ah, scorers, നാല് 85 little ഉള്ളൂ. influence, and all of a sudden, bang, 30 കണ്ടില്ല അപ്പൊ അല്ലേ? deserved a better ball there. He's right to be disappointed. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. But it is clear to see that he is not at all happy with that. His teammates are really annoyed with that, you minimale. know, and they have every right to be. ഒരു കളി ജയിച്ചാ ഇനിയൊരു കളി ജയിച്ചാ തോൽക്കാതെ ജയിച്ചാ നടക്കും. Azar, very much a man of this moment. Barcelona are really in a position where patience and prudence will serve them best. സത്യം. Time's on their side. And it's Cristiano Ronaldo. ഒരു ഇതിലല്ലേ? Azar. Now it's Gattuso. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Ah, he made it look a bit predictable. Oh, he's done very well to take that back. Ibrahimovic was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Lovely pass, but can he get there?
Danny Olmo. Ferdinand gets it away. No, again there's no way through. Great vision. Nicely worked. Decent chance! And that's a good finish. They have hauled themselves right back into it. Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. Oh, that was sharp. Deliciously sharp. Well, he's absolutely drilled that, Peter. When you hit it like that, the keeper's not going to be able to do much about it. It's starting to look very interesting, this. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Adriano going after that. He can run onto that. And that pass is somewhat less than ideal. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Goes for goal! Great effort, but no way through. Corner number 2 then. Ronaldinho plays it short. Koundé's cross. Towering header! Goal! He watched it all the way, and the finish was unerring. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. Well, this is what we've been waiting for. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Rummenigge! Rijkaard. Habrá 3 minutos de descuento. Nah, he's had it taken off him. There's the shot! They want to be quick to recover this. He's trying to hit the front line here. Oh, he's going to be disappointed with that. Cristiano Ronaldo. Now it's Ronaldinho. Hazard. Match. Not the most accurate pass. And we've reached half-time. Well, the scoreline at half-time, a fair reflection of things overall, you'd have to say that. There was certainly no lack of effort or endeavour in the first half. No, well, the pickings certainly have been rich in this first half. Well, it's a lead that's by no means convincing. The manager can't go too easy on his players here. I think they need to re-establish that focus and try to lift the purpose again. They'll want a good start to the second half. Well, that just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. Adriano! And he should have made them pay. Oh, it's very good running that. You're always going to have chances with that kind of movement. Great defending, strong and determined. And it's Serginho. And this is Adriano. Adriano unable to make it happen for all his good intentions. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. And the pass is intercepted. Koundé, who's set up 1 goal so far. And he's there to retrieve it. Pass is just off target. And now they can clear their lines. 6 ഉണ്ടല്ലേ? Ronaldo chasing after it. Serginho! Ah, such a clever touch. That was well seen too. Good clearance. Oh, there's a probing ball. La asistencia a este partido asciende a 96.847. Barcelona may only be 1 behind, but they're showing much in terms of threatening parity. And he's undercooked that. Barcelona really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. There is an irresistible, irrepressible look about them here. Well, the question now is whether they can sustain it.
അല്ല അപ്പൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളത് ആരാണ്? മറ്റേ അർജന്റീനയുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഇനി? ഓസ്ട്രിയയും ജോർദാനും അതിൽ തന്നെ. ആ Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 11, Ibrahimovic. Oh, good read. That was well played, well stopped. Silvestre. El dorsal 15, el dorsal 6, Bale. El dorsal 7. Se va a realizar un cambio de jugadores. Bale, forever the opportunist. A sniff, that's all he needs. Looking for the run. And here's Mohamed Salah. Mohamed Salah. It's Salah! Well, that wasn't too dissimilar to the previous attempt. Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante here. They'll get their reward if they can stick at this. And this is Nedved. Nedved showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Maldini gets over and intercepts. Now it's Azar. Nice-looking ball. Oh, the chip pass hasn't quite come off. Barcelona perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. And he shoots! Dealt with nicely by the defence. Azar. De Ligt kept his eye on it, and he's there, looking to pass their way up the pitch. And he was quick to react. Gattuso. They've got to make this nice and quick. Oh, can he get onto this? And it's Azar. Azar going face-to-face with his great rival. Cross needs to be good. Couch. 5 minutes left on the clock. He won't be happy with that one. Mohamed Salah. Bellingham. Now it's Yamal. Mohamed Salah. Florencio Varela really wanted that two-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they should be able to see it out from here. Habrá un minuto de descuento. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Into stoppage time, whistle due any moment. That's that, the end. A game of margins, of thrills, the sort of game that is a great advertisement for our sport. Sad in a way that... ട്വിറ്ററിനകത്തൊരു ഇത് കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഗില്ലിറ്റില്ലേ, ഗില്ലിറ്റ്, പിന്നെ റിയോ ഫെർഡിനാൻഡ്, പിന്നെ ഇങ്ങേരെ പേരെന്തായിരുന്നു, എന്തേ സെറ്റായില്ലേ? ഞാൻ ജയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണതിൻ്റെ ഇടയിൽ തോറ്റു. 3 അടിച്ചാൽ മതിയല്ലേ?
ഇപ്പം എത്ര മിനിറ്റ് ആയി റമീസ്രോ? 1600 എത്രയായിരുന്നു? 601. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best. If you have just joined, you have just missed the kick-off. There's a player on this pitch who shines above the rest, and we're talking defence. Great chance! What a wonderful goal! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. Calm, composed, confident. What a super goal. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. India are already chasing the game. They didn't envisage that. Nicely weighted ball. That's been cut out, well played. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. And the shot! And a neat finish! And the lead lost no time at all! Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. India are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. It's starting to look very interesting, this. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop, just get back up the pitch and level the scores again. This is cracking stuff. That looks a good ball through. Well, the run has been sold a little bit short there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Oh, shooting chance! Oh, he's given that plenty, but no. എത്രയായി? Luis Suarez tries a shot! എത്രയായി It's റമീസ്രോ? run loose, who's going to get there? വെരി ഗുഡ്. എത്രയായി ടോട്ടല്? That's what you call inspired goalkeeping. ഓ, അപ്പൊ നല്ല Really കയറല് വരില്ലല്ലേ? anticipated that well, didn't he? India with their first corner, the first in the game for either side, actually. അങ്ങോട്ട് നോക്കേ വേണ്ട. അപ്പൊ ഒരു 30 കിട്ടിയാ മതില്ല. 1630 ആയാലും സെറ്റ് ആയില്ലേ? He's rising! He's done very well to get to that. Pullet actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. It's an inviting looking ball, that. Nice interception. His positioning was spot on. And here's Seedorf. Oh, he's going to be disappointed with that. Now it's Messi. Luis Suarez. Oh, easy pickings there. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Seedorf really struggling to influence the game. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. Probing pass. Oh, that pass isn't the പ്ലേ best. സ്റ്റേഷൻ ആയി അല്ലെങ്കിൽ റമീസ്രോക്കിന്. Odo. Quality ball. ഏയ് അത്രയൊന്നും എന്താന്ന്. നമ്മളന്ന് 76,000 ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ കളി നിർത്തിയത്. ആ 80-ല് Very nearly half an hour gone here. അല്ലെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമാണ് ഏറ്റവും പുഷ് Oh, that's a fine ആ interception. പുഷ് ഒന്നും ഇപ്രാവശ്യം നടക്കൂല. Ambitious ball here. Oh, that's well spotted. Yeah, they were looking for a counter-attack. റമീസ്രോക്ക് എല്ലാ കാർഡും കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. Now it's Cruyff, നമ്മൾ തുടങ്ങിയ Messi. ശേഷല്ലേ? Seedorf. Oh, they can break here. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Chance for a shot!
Well, now it's a race for the ball. Nicked it back promptly. Oh, this is a great position. Yaya Toure. Lovely pass, but can he get there? Vieri, he's through on goal here. Oh, he's got that all wrong, and it's a penalty. So a big chance now from 12 yards. The keeper doing his best to put him off. Goal! Barcelona! A time for a cool head, and that is precisely what he showed. Well, I'm not sure what body language the keeper was trying to read, but it didn't work. Barcelona have their lead. Maximum stop. ഞാൻ 1650 വരെ എത്തി റമീസ് വന്നിട്ടാണ് ഞാൻ വെറുതെ ഞാൻ കാർഡ് വേണ്ടാന്നുള്ളൊരു ലെവലിലേക്കുള്ള കളിയാണ് കളിച്ചിരുന്നത്. That's been cut out, well played. Oh, that was vital. Seedorf. Now it's Ibrahimovic, and he's worked it through. No, that's been intercepted. Cruyff going after that. എന്താ പ്രശ്നം അറിയാം റമീസ്, ഞാൻ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ പ്രഷറാവും. പേനിക്കാവും. അതെ. അല്ല, ഞാൻ നല്ല കളിക്കാരനായിട്ട് അടക്കം ജയിക്കും ചെയ്യുന്ന കച്ചറ കളിക്കാരനായിട്ട് തോൽക്കും ചെയ്യും. അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട്. ശ്രദ്ധ വാർത്ത. Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. Quick look at his watch, and the referee whistles for half-time. Barcelona are involved in a terrific contest here. It's been a slugfest and a half. And neither side holding back here. It has been quite a half, this. Well, it's been played at such a frenetic pace. I'm amazed it's only been 45 minutes. I'm wondering whether these players are going to be able to maintain that energy. So a really enthralling 45 minutes, beautifully poised for the 45 to follow. The score at half-time, 2-2. So we're into the second 45. Cruyff picks it up out wide. Now, can they get him away? And he's definitely onside. Searching pass he's played there. That's positional gold, the utilisation of space. Thuram. Cruyff. He steps in, and that's the end of that. They'll want to make the most of this turnover. And he was quick to react. Now it's Ibrahimovic. Seedorf. Maldini. Hazard. And that is expertly dealt with. Well read, nice interception. And the pass is intercepted. And here's Vieri. And there's the shot! And he has kept it out somehow. That's very good. You can't ask for much more than that. Wriggles his way through. Hullet going like a man possessed at the moment. India are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Cruyff chasing after it. Gattuso. Quarter of an hour into the second half. Schmeichel gets it away. Aimed beyond the defence. And the finish! Oh, acrobat. And he's there to get it away. Now it's Ibrahimovic. Looking for options for movement. That's just playing it safe and simple.
The pressing's intense, and it's paid off. Pull it. Oh, this is a very good run. Toure did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Now it's Vieri. He's been bundled over. That is a foul. വടിച്ച് കളഞ്ഞ് ആൾക്കാര് കളിയാക്കിയ ഇത് ലൈവ് കണ്ടില്ല എന്താ എങ്ങേജ് കണ്ടില്ല കണ്ടില്ല ഇല്ലല്ല ഇന്നലെ രാത്രി വൈകുന്നേരത്ത് Pele ready to try one. Yeah, and a heart and mouth time for the culprit, who may well regret his transgression. Bale! Mateus. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. He's got plenty of space out wide here. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Gattuso. O'Shea calmly anticipates. Barcelona are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. India clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Great vision. Oh, he's found support out wide. Ferdinand cuts it out. Now that's well seen too. And it's Messi. And he's had it nicked away. Yaya Toure. Well, there's your danger man, a title that is... Takes a shot! It's loose and there's a race for the ball. O'Shea getting this one clear. And now a sudden chance to counter. Now it's Messi. Messi, he's got away. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Otto tries across. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. അല്ല റൊമാരി ആൾറെഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ Just eases him off the ball. And he's managed to get free. That's a little off target. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. India desperately searching for the winner here. Bale. Gattuso. And there's green grass ahead of him. Can he finish? Gattuso clears it away. Puskás. Now it's Messi. Messi. That is lovely. He's found a way through. Deftly away. Well, that has not gone well. That's that, the end.
Well, nothing to separate the sides in the end, not for the want of desire, drive or determination. No complaints. ലാസ്റ്റ് 10 കളിയിൽ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ഡ്രോ, 3 ജയം, 1 തോൽവി. 3 കളി ജയിക്കണം, 3 കളി അടിപ്പിച്ച്. 6 ഡ്രോ, 3 ജയം, 1 തോൽവി. 1 തോൽവി. മൊത്തത്തിൽ തന്നെ 37 ഉള്ളു. 37, 36 ശതമാനം. എന്റെ റബിസുറ പറഞ്ഞ എന്റെ ശതമാനം അത്രേ ഉള്ളൂ. അത്രേ മാക്സിമം കിട്ടുള്ളൂ. 2 കളി 3 കളി അടുപ്പിച്ച് ജയിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ കളി ഞാൻ അതാണ് സത്യം. അല്ല സത്യം. ഇക്ക് മാത്രമുള്ള അത്. വേറെ അതിന്റെ ഇടയില് ഇപ്പൊ കുറച്ചു കാലമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല റബിസ്രോ. ഞാൻ ഇപ്പൊ ട്രിബിൾ മൂന്ന് കളി ബോധകളെ ഇല്ല. ഞാൻ കൂളായിട്ട് ഇത് ചെയ്തു. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മനസ്സിൽ തീരുമാനിച്ചു ഇനി കൊനാമിന് ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, നമ്മ ബെറ്റർ ആണ്. കാരണം ഈ അനലൈസ് നോക്കുമ്പോ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, പച്ചക്ക് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കളിക്കറിയാൻ പാടില്ലാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മ ഈ കൊനാമിനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അയ്യോ, അതാണ് നമ്മുടെ സാധനം. ഓടിക്കാറണ്ട. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന സാധനം ആയിരത്തി 630-40 ഇടയിൽ മതി അല്ലേ? എന്തേ യാത്ര ചെയ്ത് മലങ്ങോലോ അല്ലേ? കല്യാണം നോക്കണ്ടല്ലേ?
So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best. There's the whistle, and here we go. Seedorf, his is the name on everybody's lips. Hardly a surprise when you're making your 500th appearance. Shevchenko! And he should have made them pay. I just don't know what was on his mind there. Yamal, Vitinha, good read, needed to be. Yaya Toure, and he plays one through. He has found the way through. It's great defensive work. It doesn't take too much imagination to guess what would have happened otherwise. Well, I appreciate the fact he's trying to make a difference, and if he carries on like that, he may well do. Looking to play him in, and that has been cut short. Vitinha, and it's Messi. And that could set him on his way. He's picked his way through. Oh. He's had a shot! Nesta with the clearance. എത്ര പെട്ടെന്ന് ആ ഡബിൾ ടച്ച് ചെയ്ത് കയറിച്ചിട്ടാവും സമ്മതിക്കണം ബലെ. Very early stages, Jim, but anything... Here's a chance! No, he's missed it. It's certainly a bold attempt, and there's nothing wrong with that. Shame he didn't work the keeper a bit more, though. അതൊരു അടിപൊളി പരിപാടിയായിരുന്നു. Seedorf. Vitinha. Another pass, just keeps it ticking over. And that should get the job done. Liverpool have got it back and they'll have another go. No, he's not getting past him there. Nuno Mendes. And it's Messi. They need to play this quicker in transitions like this. Barcelona yet to have an attempt on goal. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And the pass is intercepted. João Cancelo. Looking for options for movement. Liverpool have quite a reputation for being combative, confrontational, just in your face, Jim. It's well rehearsed, Peter. It's testament to their excellent work ethic, really. The way they always go chasing the ball in numbers, and they can keep it up late into a game too. He's on it, can he get away? Pass is coming off in quick succession അതാ ഞാൻ here. ചോദിച്ചു കാണിക്കുന്നില്ലല്ലോ റൺസറോ എത്ര ആളാണ്. Well, that defender is unapologetically persistent. It's almost personal. PC-ൽ കാണിക്കുന്നില്ല അത്. Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. Looks a good ball through. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Out for a throw. And that's very disappointing, it has to be said. Just more than 15 minutes till half-time. Not the most accurate pass. Well, he was clearly disappointed with that pass. Liverpool clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. അപ്പൊ റബിസർപ്പ് എന്ത് കളി കളിക്കണ്? Casemiro is a perfect combination of brain and brawn. Lobbed in behind. And that was nowhere near his best. Vitinha. Yeah, they were looking for a counter-attack. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried. And this is Hazard. It's Hazard! Goal! Barcelona! Barcelona are in front.
One sweeping move, executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other. Messi! They want to be quick to recover this. Oh, it's a clear foul, and the referee's got a decision to make. No, the referee's judged that the offence took place outside the area. Maldini has been showed a yellow card for that offence, just to confirm. Disappointing, very disappointing. He knew what he was doing, as deliberate and cynical as it എടാ comes. ഞാൻ അറിയാതെ ഫൗൾ ചെയ്തു അതുണ്ടായി ഞാനും കൂടി അറിയാതെ ഫൗള്. Shevchenko. That's just playing it safe and simple. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. He is through here. Zabani did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Oh, we expected better, and so did he. Zabani kept his eye on it, and he's there. João Cancelo spots it and intercepts. They've got to make this nice and quick. And he's running through. No messing about, just bludgeoned away. Now it's Hazard. Caught offside that time. Ferdinand. And for the first half, that is that. എന്താണ് പേര് Well, it's അൽത്താഫോ simmered along nicely അൽത്താഫ് so far. അൽത്തോ Just the 2 one goal in വീക്സ് it, കുക്കു and it's കുക്കു all പറഞ്ഞ still എന്താർത്ഥം very much up for grabs. മനസ്സിലായില്ല. What have we learned from the first 45 minutes? Okay, they got hit with that one sucker punch, but I don't think there was much wrong with their overall approach. I think the boss needs to give his team a lift during the break, and they should still be quite buoyant. Barcelona just about ahead, 1-0 at the break. So straight into the second half. Barcelona currently ahead by the smallest of margins. And he cuts out the supply. Looking to pass their way up the pitch. Couldn't squeeze it through. Tries to push. Shevchenko! Oh, that is rather wayward. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. Now that's well seen too. Just eases him off the ball. Now it's Ibrahimovic. Antonio Silva. Now it's Yamal. Oh, that is superb. A dangerous moment, perfectly dealt with. Well, what can you say about that? Just about everything was stacked against him, and he still came through. He won't be happy with that one. That is ended up in no man's land. And this is Ibrahimovic. It's Ibrahimovic! And he couldn't finish. He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. And this is Hazard. Barcelona are still that goal to the good. Seedorf being hunted in packs. Yeah, and what they've got to realise, Peter, is that they won't get away with excessive force for long, so they're running a fine line now. And he can clear it away. Sorry. And reclaimed it in a trice. And this is Hazard. Casemiro. Challenged just a bit on the firm side. And he's picked it up out wide. Cross goes in there. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. They're coming again and again. You know, the interest value in this game might just take off from here. Well, he got rid because he was under pressure. Your impression so far, Jim?
Well, while the temptation's always there, Peter, I think it would be ill-advised of them to try settle for what they've got. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Plays a sharp little ball here. That's a lovely, neat pass. Now it's Azar. Vitinha. The only breakthrough then came late in the first half here, and that is the difference. 1-0. Messi! And that's what you call inspired goalkeeping. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. ആ മെസ്സിക്കടക്ക് എന്ത് പവറാ റമിച്ചറോ. ആ ഫ്രീ കിട്ടിയ മെസ്സിക്കടക്ക് നല്ല പവർ. ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആണ്. ഇപ്പടെ നല്ല കളി ഞാൻ കളിക്കും, പക്ഷെ ചില ഈ പണ്ടാറ പ്രഷർ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ. സത്യം. ആരനെ? ഇനി നേരെ തിരിച്ചിടണം. നേരെ തിരിച്ചിടണം ഞാൻ. ഫുള്ള് ഡിഫൻസ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കും. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഞാൻ ഗോളടിക്കും തരാം റെഫ്സറോ. ഫുള്ള് ഡിഫൻസ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. Cambio de jugadores en el Barcelona. Liverpool with their first corner, the first in the game for either side, actually. Nuno Mendes, terrific effort! Oh, he'd love to have another go at that. Well, at least it's earned him a little applause from the boss. The finish was lacking, but everything else was pretty good. Barcelona clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Lewandowski. That's put paid to the danger. And that's been won straight back. This is a promising build-up. He's in a great position here. Thuram clears without hesitation. Passing nice and neat. And now they can clear their lines. Liverpool appear determined to play through the middle again. And guess what? It's the same result. That's just playing it safe and simple. Knocks it into space. Mendes cuts out the pass. Passing is crisp and sharp. Yeah, he's fouled him there. Now this could be a pivotal moment. Dying minutes, free kick, great position. Oh, big chance! O'Reilly, very much into the last knockings. Nice sequence of passes this. He's going for goal! Oh, it's hit the post! That's going to go a long way.
Habrá 2 minutos de descuento. Time added on will be 2 minutes. Tries one from range. It's a poor throw that, picked off with relative ease. And that's it, the pressure finally lifts. Barcelona have done it. Their solitary strike ultimately proving just enough. ഡിഫൻഡർമാരൊക്കെ വരി വരി കട്ട്. ഓന് ടോപ്പ് കളിക്കാരൻ്റെ ആയിരുന്നു. 1608 റമീസ്. ഡിവിഷൻ 1 പ്ലെയറാ. പക്ഷെ 1,92,000 റാങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്ന് ഡിവിഷൻ 1 കയറിയതാ? 1,92,000 ഡിവിഷൻ 1 എന്നത്തെ കാലത്ത്? ആ ചെലപ്പോ അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ 1,92,000 ആയപ്പോഴും ഡിവിഷൻ 1 എത്തിയെന്ന്. ആ 38 പോയിന്റ് കയറി കിട്ടും ഒറ്റയടിക്ക്. 1608 ഇപ്പൊ. ഒരൊറ്റ കളി ജയിച്ചാൽ മതി റംസോ. ഒരൊറ്റ കളി ഞാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. റമീസ് നമുക്ക് രണ്ടാളും കൂടി ഒറ്റ കളിക്ക് കൊടുക്കാം. സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് എന്നിട്ട് കളി വിട്ടെന്നാ മതി. അതാണ് തീപ്പ്. സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് ആണല്ലോ. ബെൻബോ കഴിഞ്ഞോ? രണ്ടാളും കൂടി അമർത്തി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ടാളും കൂടി മരുത്തേ. മൂന്നാളും കൂടി അമർത്തിയാല് റമീസ് കഴിഞ്ഞാ പറയട്ടോ. നിനക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് കൊടുത്തോ? കൊടുക്കല്ലേ? നിയർ ബൈ ആക്കട്ടെ റമീസറോ. ഇല്ലടാ, 1,00,000 ഇപ്പൊ കയറിക്കണു. പക്ഷെ 92,000 ആണ്. അതിൽ കാര്യമില്ലല്ലോ. റെഡി 1 2 പറയട്ടെ. റെഡി 1 2 3 ഗോ. ടിക്ക് സൗണ്ട് കേട്ടാ പറയുന്നു. ടിക്ക് കേട്ടാ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ റമീസ്. ഹായ് അനന്തു ബ്രോ. ഹായ് ബ്രോ. എനിക്ക് വന്നില്ല റമീസറോ. ജിൽഗർ വെരി ഗുഡ്. കൊണ്ടത് ഇരിക്കാരതാവോ? ഉണ്ട് ബ്രോ. ഉണ്ടോ ബ്രോ? അങ്ങനല്ലേ? അതെ. ഇവനാ മറ്റേ ഈ ഗുണാപ്പനാ റമീസറോ. ആ കുഞ്ഞി പാസ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മളെ ഭ്രാന്താക്കണ ചെറിയ ടീം കൊണ്ടുവരുന്നവന്. അല്ല ഉണ്ട്. ഈ മൂന ഡിവിഷൻ 3 ആണ് പന്നി. എന്നിട്ട് നമ്മളെ കൊന്നു കുഴിച്ചു മൂടിയിട്ട് ഒരു 30 പോയിന്റാണ് കുറക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒന്ന് മൂത്രയിക്കട്ടെ.
So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So it's away we go then. Well, now here is a young man who really does seem to have the whole world at his feet. Lamine Yamal, a player of barely matched potential and indeed of barely matched expectation. And the inevitable comparisons that go along with that, Peter. And are those comparisons justified? Well, from what I've seen of him so far, very much so. There's pace and great technique, but the most outstanding quality about him is his maturity, especially when it comes to making the right decisions. That's what sets him apart, for me anyway. Lovely pass, but can he get there? He's picked his way through. No foul, says the referee. Nice. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Has a look and place it forward. Raya can clear it away. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Ibrahimovic! Wonderful from Ibrahimovic! As openings go, this is up there. Another magnificent finish from Mr. Magnificent. This could be good, very good. Well, no goalkeeper would keep that out. It really was a bullet. And I think he's even surprised himself, Peter, in how well he caught that. I doubt very much that this was in the script. Engages and forces him off the ball. Well, that pass surprised everyone, and not in a good way. It's a pretty loose pass. Barcelona leading here thanks to that early goal, and the score is 1-0. Now it's Vieri, and this is Azar. Oh, just a kick. It's Azar! And that's in. They are purring, truly purring. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Barcelona are sitting pretty, 2-0 up. I think there's been a greater menace to everything they've been doing during this spell, one that they hope will continue. Nakata. Gattuso is someone so often referred to as the defender's defender. Oh, perfectly measured that. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Can he get it through? No, that's been intercepted. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. And it's made its way to him. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. He has found a way. Oh, what a mistake! Vieri. Deflected behind for a corner kick. And we have our very first corner. Raya claims comfortably. Aberdeen have the chance to go the other way.
And that's a dangerous ball. Dani Olmo. Great vision. And he was quick to react. That has ended up in no man's land. Nice looking ball. Pass somewhat off target. Oh, shooting chance! Oh, split-second reaction. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Corner number 2 then. Defending of the desperate variety. And that's aimed into the middle, punched away. That's a little off target. Yamal. They'll want to make the most of this turnover. Yamal going face to face with his great rival. Just a talking to, I think. Yes, it is. Well, Peter, when you're up against a speedster, you've got to get to him early and Israel not let him ko get bro. into his stride, and they're just not doing that. Half-time coming up, and little doubt as to which of the two sides is the happier. Pacho. He's found a way through. Diaz with the delivery. Nesta tries to clear. Nakata! Oh, kurundu keri nu He parnu. doesn't look too happy with that. Yeah, we can't fault him for the attempt, although it might have been a case of momentary tunnel vision then. And here's Vieri. And he's intervened well there. Some resolute defending there. Vardiol. They need to play this quicker in transitions like this. Shevchenko. Oh, well played, well sorted out. Deftly away. Vardiol. And it's Nakata. And it's Olmo. Now it's Ibrahimovic. Looking for the run. No messing about, just bludgeoned away. Ibrahimovic. And the referee says that ഞാൻ is that 10 for the മിനിറ്റിലും first 17 half. മിനിറ്റിലും 2 ഗോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ How's പണ്ടാറ the കളി. first half compared with your expectation? Well, Peter, at ഇത് 2-0, ടെൻഷൻ you're കാരണമായിരിക്കാറില്ലേ? faced with the choice of just trying to see the match out or അതാ തോന്നുന്നു. forcing the അല്ലാതെ issue എന്താ even കളിക്കുക? further. I'd always be inclined to go for the latter, go for a third, especially with a full half of football still to play. Barcelona looking composed, content, comfortable, ഈ leading വിങ് 2-0 കളിക്കണവൻ at എങ്ങനെ കൗണ്ടർ half-time. ചെയ്യാറ് മിത്രോ? വിങ് കളിക്കണവൻ എന്താ? ഓ വിങ്ങിന് ഇങ്ങനെ കേറാനാ നോക്കണേ. And now, to all members of the crowd, I'd like to ask you to join me in wishing our birthday boy a very special birthday. Substitution on the field. Away we go again. Shevchenko. Number 17, Luis Diaz. Knocks it into space. Oh, it's played into the area. And that has been cleared. 20, Mbappe. Clipped into space. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. ഈജിപ്പോ അവിടെ നിന്ന് ഡാൻസും കളിച്ചിട്ട് The ball is loose and the chase is on. ഓ നെസ്റ്റ് And he's there to നെസ്റ്റ് retrieve എടുക്കാൻ it. പറ്റാത്ത പന്തോ. Dani Olmo will not want to lose out here, not against this opponent. Nakata. Oh, now here's an interesting matchup. Defending in numbers, sharp and uncompromising. Vardiol getting forward. Oh, that's fabulous. Cross, he leaps for it. Well, that is clearly not the outcome he wanted. Well, the manager clearly has to react to this and tactically change what's happening. It's too easy for them to get in. Yamal. No way through there. Seedorf can see things others simply cannot. And it's Nakata. Barcelona have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different.
Couple of goals between the sides, and it's still early in the second half. Gerrard. And Nakata. And here's Havertz. Aberdeen have it back and can go again. Driving on and making good progress. Gerrard. Played out wide. Now it's Szoboszlai. Szoboszlai plays it in. Nesta getting this one clear. പിടിക്കും. Oh, that's a key interception. He's under a lot of pressure there. Oh, facing up to his adversary. It's Nakata! Oh, it's hit the post. Substitution on the field. Number 19. Yamal. Coming on to replace him is number 24. നേരത്തെ ചെയ്ത ഐഡിയ തന്നെ ചെയ്യാം. എന്താടാ എന്തിനാണാവോ? കളിക്കാനാണോ? വരാൻ പറയും, കളിക്കാനോ ഒന്നുണ്ട്. പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ And it's Nakata. Vardiol. And it's Szoboszlai. Well, that has not gone well. Maldini is there to clear. Havertz. Havertz! And the keeper has reacted superbly there. Havertz actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Number 6. Hirotoshi Nakata. Coming on the Gerrard field. is short. Number 9. He's going for goal! And now they can spring out of defence. Chance for a കേട്ടോ shot! സ്മൈക്കിളിന് വായിന്റെ കൈ സ്വിച്ച് കൊണ്ട് അറിയാതെ കയറി വന്നു റേഞ്ചർ. Just പണ്ടാർ one in it ഒരു now. The പ്രഷർ game takes on a whole new complexion. Aberdeen cut their deficit and look raring to go again. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. A probing pass. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. He made it look a bit predictable. Gerrard really struggling to influence the game. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. Tries to play it through. Maldini simply refused to be outdone there. And they can counter here. He's not played the ball, that's a foul. Well, that's a booking, always looked it. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. He'll try from distance. Could have won it there and then. He knows that. Oh, he knows it. Oh, what a stunning save. Absolutely tremendous, and he's kept his team in it. Corner number 3 coming up.
Oh, well cut out, no margin for error there at all. And he's let fly! Oh! Aberdeen are looking to go forward now. Just eases him off the ball. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. And Burmo. Well, he got rid because he was under pressure. Now, can they get him away? Delivery from Mbappe. Cleared without hesitation. And that's been won straight back. Nesta gets it away. Pirlo, and the pass is intercepted. We are into stoppage time. Can he get on the end of this? No, not quite on the same wavelength. There's the shot! It's a goal! And surely now, the result's beyond doubt. And that will surely go down as one of the easiest goals he could ever score. It's shocking. The ease with which he was able to get into the space, and a player of his quality was highly unlikely to miss that. And that's it. Perhaps not quite utopia, not what was entirely desired, but most importantly, they have the result that was of paramount importance. Good enough. റമീസ് 76,000 ഉള്ളിലുണ്ട് കളിക്കണ്ടല്ലോ പണ്ടാറ് അൺഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് ഇപ്പൊ കുറച്ച് മുന്നേ വന്നിക്ക് 24,000 ഒന്നും കേറൂലല്ലോ 24 മണിക്കൂറും കൂടി ഇല്ല റമീസറോ 24 മണിക്കൂർ ഇല്ലല്ലോ ഭാഗ്യട്ട് 1600 ഇത് പുഷ് ഇല്ലാത്താണ് 1627 കിട്ടാൻ കാരണം അല്ലേ That's in! They are purring, truly purring! And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Barcelona are sitting pretty, 2-0 up. I think there's been a greater menace to everything they've been doing during this spell, one that they hope will continue. Nakata. Gattuso is someone so often referred to as the defender's defender. Oh, perfectly measured that. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. And it wasn't the best decision. Can he get it through? No, that's been intercepted. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. And it's made its way to him. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side. He has found the way. Oh, what a mistake! Deflected behind for a corner kick. And we have our very first corner. Raya claims comfortably. Aberdeen have the chance to go the other way. And that's a dangerous ball.
Danny Olmo. Great vision. And he was quick to react. എന്താ റമീസ് റോഡിൽ And കമന്റ് it's ഇടാൻ ended up പറ്റാത്ത? in no man's land. Nice looking ball. Pass somewhat off target. Chance. റമീസ് റോ Oh, കമന്റ് ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ല. reaction. That's very, very good. You can't ഒന്നും ask for കാണിക്കില്ല, much more കോളം than തന്നെ that. കാണിക്കുന്നില്ല. Corner കമന്റുകൾ number 2 കാണാണ്ട്, then. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കമന്റ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് കോളം കിട്ടൂല, അത് കാണാല്ല. Defending of the desperate variety. And that's aimed into the ആ, middle. അപ്പൊ ശരി, അപ്പൊ ശരി, Punched away. അപ്പൊ ശരി. That's a little off target. Yamal. They want to make a run at this turnover. Yamal going face to face with his great rival. Just a talking. കുലുക്കലാണല്ലോ മെയിന്. അല്ല മെസ്സിനെ കണ്ടിട്ടല്ലല്ലോ, കുലുക്കം കണ്ടിട്ടല്ലേ. ഞാൻ പറയണ കുലുക്കല്ല റമീസ് റോ, കുലുക്കത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. ആ, കുലുക്കം. കുലുക്കലും കിലുക്കലും വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കേട്ടോ അല്ലേ. പിന്നെ വെള്ളക്കില് കുഞ്ഞുള്ളി കളി കഴിഞ്ഞില്ല, റിലാക്സ്.
18 വെള്ളിയാഴ്ച തന്നെ അല്ലടാ കൊടുക്കാന്. 18 വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി. റമീസ് ബ്രോ അത് കളിച്ചോ മറ്റേ കാർഡ് കിട്ടണത്? അതെ യൂറോ കളിക്കാണ്ടോന്ന് വൈകുന്നേരം യൂറോയുടെ ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ പിടിച്ചു പോയിട്ട് കളിപ്പൊടി കളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എംബാവിനെ പൊക്കാവുന്നതാണ്. ഇളമാനിനേക്കാൾ നീളമുള്ള കണ്ണ്. Well, this is just joyous. The perfect backdrop as both sides look to clear the first hurdle. Supporters here in terrific numbers. So will they be going back happy at the end of 90 minutes? Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. If you have just joined, you have just missed the kickoff. So a clash of nations with so much pride on the line. Now it's Mbappe. Excellent challenge there, uncompromising. ലൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നോ? Jim, who do you reckon is pivotal? Well, I think the fact that this guy, Saliba's starting, I think that indicates, Peter, you're looking to play out from the back, and he's shown to be very confident and comfortable. He leaps for it! No, just not quite. Mbappe is clearly kicking himself here. He knew that was a great opportunity. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Can he get onto this? It's a goal kick. So, Jim, what have you made of what we've seen so far? Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. He's shifting through the gears here. Dembele. Can he finish? Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. മീഡിയ വണ്ണിന്റെ ക്യാപ്ഷൻ പിള്ളേരെ വിളിച്ചോണ്ട് പോ സാറേത്. Passing is crisp and sharp. No അത് goals as ready yet. This looks promising. It's a good അത് ready വെള്ളിയാഴ്ച The വരുന്നില്ലേ? referee's awarded a free kick. Well, that looks like a final warning. Still no card. എത്ര പേരട്ടോ? Tries to get it clear. Well, they've got it back in a hurry. Mbappe. Looking for the run. Senegal definitely like they're pressing from the front. Yeah, it's relentless at times, Jim, isn't it? High energy, high intensity. Standard practice nowadays, Peter. Make sure you don't give your opponents any time to think on the ball. That's been cut out, well played. And Senegal can counter. Now it's Mbappe. And the counter is on. Mbappe stood up well to him there.
Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Now it's Mbappe. Rabiot takes a shot! Well taken goal. No, flags up on the far side. Yeah, spot on, although he takes issue with that. A moment's uncertainty there, but it is the right call. Nice bit of trickery. Space for him to turn and look. Well, he got rid because he was under pressure. They'll want to make the most of this turnover. Chips it through. Now that's well seen too. Half an hour played now. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. This is a promising build-up. Cherki. And here's Mbappe. Cherki. Zaire Emery. And into the grateful arms of the keeper. Chouameni cuts out the pass. They want to be quick here. It's breakaway time. ആരാ creative playmaker? Somewhat less than ideal. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Great pressure, plenty of it. Cherki. Thought about cutting inside. Cherki. Going face to face with his great rival. And that has earned a reprieve for the time being. 5 minutes till the break. Not the most accurate pass. Aimed beyond the defence. Well, it's not the best when it comes to decision making. Okay, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. He ran himself into trouble there. Free kick given away. Mednasah. Decent hit from there. ഈ മാർക്ക് മറ്റേ ഹ്യൂഗോ ലോറിസ് ഒക്കെ ആ വൈക്കട് പോയോ പിന്നെ ഒരു ഇതും വന്നില്ലല്ലേ കാർഡ് And he's there to clear it. So a temporary halt to the action. A decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. So your views on the first half? Solid. Very solid, actually, Peter. They haven't made much of an impression at the other end, but defensively I think they've got an awful lot right, completely nullifying their opponents. Now they just need to focus on getting a little more creative. Well, generally speaking, an entertaining half. Lack of goals a notable thing, but that's not to say it hasn't been very watchable.
Souhaitons tous la bienvenue à nos joueurs. And here is the first touch of the second half. France have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. Senegal can breathe again, just. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. He's got plenty of space out wide here. Plays it up, getting up there! Didn't quite get enough on that. Look, the defending wasn't too clever on that last chance. The cross had to be denied. Cherki looking to pass their way up the pitch. Knocks it into space. Mbappe! Superb goal! What a way to stamp your authority on this game, Peter. He was clearly thinking several moves ahead of everyone in the lead up to the goal. I was thinking at the break someone had to show real courage. That's it. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. France have their opener. It is a goal of real significance. Well, the moans and groans from the stands now are very audible. Now it's Mbappe. Now it's Dembele. Incentive set and incentive met. Now they've got to take it on another level. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. It's a promising position. Zaire Emery. Your impression so far, Jim? Well, it's a natural instinct to defend when ahead, but it's too early for them to settle into that practice just now. Turns back here, probably the best option. And he was alert to it. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. They're coming again and again. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And back to the keeper they go. France are leading here through the only goal of the game, scored early in the second half. And the score is 1-0. അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ കിടപ്പില്ലേ. Dinks one through. No luck with that dink over the top. Oh, that is a nice touch. Can he get away here? He's had a shot! He doesn't look too happy with that.
Yeah, we can't fault him for the attempt, although it might have been a case of momentary tunnel vision then. Pretty robust defending. Into the last quarter of an hour. The pressing's intense, and it's paid off. Senegal really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Nicely weighted ball. Now the ball in. Defending of the desperate variety. Oh, he's been caught napping. Very nicely done. Crossed in again. And the keeper gets his hands on it. Variety is the spice of footballing life too. They need to alter their approach and start shifting this ball out wide. Now it's Mbappe. He's a sharp little ball here. Still just that single goal and we are nearly done. He's gone forward. Senegal really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks and sustain some pressure. Now it's Rabiot. Mbappe. He's dealt with that really well. Not much time now for anything fresh to happen, I think. They've got to be quick moving this forward. Lovely pass, but can he get... And the finish! And he should have made them pay. Oh, it's very good running that. You're always going to have chances with that kind of movement. Referee looks at his watch and blows his whistle. They needed to win, and they have won. It is a triumph. How would you sum up what we've witnessed, Jim? Well, it's pretty clear that there was a solid game plan in place for what was a very high-pressure game. I think it shows great maturity on the part of the players, and it was, for me, well-deserved and well-earned. Chers spectateurs, je vous rappelle que nos agents et nos ഇപ്പൊ വരുവോ? hôtels vous attendent à la boutique du club. Ils vous proposeront le programme du match ainsi que d'autres objets souvenirs.
ചോറുന്നാൻ പോയില്ലേ? ഇല്ലേ, ആകണുള്ളൂ.
ആ കളി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഇനിയിപ്പോ എന്ത് കളി കളിക്കാൻ? ഉറക്കമേനുണ്ടോ? Barcelona get ready for another crack at the big prize. Will they get the win they need to get their campaign off to a flying start, or will their bubble burst over the course of the next 90 minutes? A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best. We are just getting started. Well, Jim, Marcus Rashford's best position has been something that's up for debate for quite a while. What do you think? Well, I don't think he's a pure number 9. He doesn't have the physicality for that. He's not a target man either, Peter. So, as the player himself has said, along with a few of his mentors, his best football comes from that left-hand side, whether it's isolating fullbacks or drifting in towards the middle. So there we are, that settles the argument. Now it's Shevchenko. Great vision. Gerrard has it in a wide position. Yamal. Can he get it through? And it's made its way to him.
Tonali can clear it away. Gerrard. It's a pretty loose pass. Gerrard. Nothing much to report on so far. Each side waiting to make their first move. Now it's Shevchenko. Adriano. And here's De Bruyne. Well, now it's a race for the ball. And it's Kimmich. Challenge just a bit on the firm side. Well, that's pretty clear. It is a foul. It's not taken him long, and that's going to be a booking. What a start. Free kick in a dangerous position in the opening minutes. Adriano! Alvarez. Zanetti. It's a searching pass. Alvarez in acres of space out wide. Azar! Well, he got rid because he was under pressure. No goals as yet. And there's his chance to lead the counter. Shevchenko. Shevchenko unable to make it happen for all his good intentions. Kadiolu is one whose deliveries we all know about. Rashford receives it in a wide position. Kadiolu plays it in low. And he's being shifted off it. Rashford is onto this. Lovely pass, but can he get there? Akanji clears it away. Goal kick, as confirmed by the referee. Gerrard. Nicely weighted ball. That's going across goal. And the ball is out of play. Kadiolu. Second relax. The pressing's intense and it's paid off. Now it's Shevchenko. Looking for the run. Rashford. And this is Azar. That's just playing it safe and simple. England They've got to be quick moving this forward. Kadiolu. And he's picked out the run. Oh, he had to make that, and he did make it. Well, a goal here just before half-time could mean a great deal. Adriano. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Gerrard defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Santos! Well, Peter, they're trying to claim offside here, but this stinks of desperation to me. They know they've got it wrong. Santos have taken the lead. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Gerrard, can he get on the end of this? Hangs one in. Tacho with the clearance. Neymar. This is the time you need that pace. Nicely worked. Big chance! Again, in a trice, and they are soaring! And a trademark move ends with the inevitable classy finish.
Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like... Shevchenko! Oh, terrific save from the keeper. Shevchenko really must be thinking what he has to do to score there. And we have our very first corner. He leaps for it. Firm header, just off target. That's a great attempt, although he clearly feels he should have done better with it. Kajolu. Foot in. Now, can they get him away? No, didn't quite have the weight on it. That's the end of the first 45. Well, I don't think most of us were expecting a second, Peter. It's become pretty much the ideal half. That certainly seems to be the case. Well, both half-time team talks will undergo change now. One will be solid. The other needs to be pretty inspiring. And we are ready for what follows in the second. And here is the first touch of the second half. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is but they can't afford to get too cagey either. It's Gerrard! Kimmich. De Bruyne. അപ്പോ 19 ഇക്കു ലാസ്റ്റത്തെ കളി 19 പോയിന്റ് കിട്ടിയത് പക്ഷെ ഞാൻ 1608 ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല അപ്പൊ നേരത്തെ ഇന്നലെ പിന്നീട് 1991 എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പഴാ കളിക്കണുള്ളൂ Gerrard. Neymar is someone with real dynamite in his boots. Tonali. This is Adriano. Now it's Shevchenko. Adriano! കളിക്കണല്ലോ Good steal, he just read it. Juve. He steps in, and that's the end of that. Oh, that's a very decent ball. Adriano! Got away with one there. Well, let that be a lesson to them. If they don't stay focused all the time, they're going to be made to pay. There's no doubt it's a long way back, but they can at least give us something to believe. ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഈ കളി കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമുക്ക് ഒന്നിച്ചിട്ട് ഇത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ചിലപ്പോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെടും ഒരേ ഡിവിഷൻ കൊടുക്കാം അപ്പൊ ചിലപ്പോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൂട്ട് എങ്ങനെ മറ്റേ സെയിമാസ് മൈനല്ലേ കൊടുത്തിക്കണ് Barcelona can breathe again. Same as mine, I know other freely defended though. It looked destined for a goal. Threads one in. അല്ല ഈ സെയിം ആസ് മൈൻ കൊടുത്താലും നമ്മൾ ഫ്രീലി കൊടുത്താലും നമുക്ക് നമ്മൾ തമ്മിൽ യോജിക്കുമല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലടാ ഞാൻ ഫ്രീലിയാ കൊടുത്തിക്കണേ എനിക്ക് ആര് വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഓൺ ആക്കിയോണ്ട് ഗ്രൂട്ടിന് കിട്ടുപോയി മനസ്സിലായോ ഇനി ഗ്രൂട്ട് എടാ സെയിം ആസ് മൈൻ പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഓൺ ആക്കി ആരുമാണെങ്കിലും മറ്റേ ഗ്രൂട്ടിനായിട്ട് കളിക്കാന്നാണ് മനസ്സിൽ അല്ല ഗ്രൂട്ടിനെയും കിട്ടുവേ സെയിം ആസ് മൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനല്ലടാ സെയിം ആസ് മൈൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം എന്നറിയോ ആരൊക്കെ അല്ല അതെ അതായത് ആരൊക്കെ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഓൺ ആക്കിക്കണോ ഓലൊക്കെ ഗ്രൂട്ടിന് കിട്ടും ഓഫാണ് ഓണാടാ ഓണാണ് അല്ല സെറ്റിങ്സ് മാറ്റിയോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഞാനും
Pedri. And it's Zanetti. Pedri. Looking to play him in. And he's made sure that's not getting through. Kimmich. Passing is crisp and sharp. Now it's Shevchenko. That is good alertness. And this is Adriano. Great ball, and he's on the finish! And needless to say, that deserved better. Oh, it's very good running, that. You're always going to have chances with that kind of movement. Zanetti. It's Pedri. That has been slung wide. And the return pass. Looking for options for movement. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind. And there's the shot! But he's left disappointed. Well, he doesn't half hit a clean strike. The moment he was in that position, you knew he was going to smash it. Adriano. And here's Shevchenko. Now it's Azar. That is good pressure, just hounded him off it. Kimmich does really well to win the ball there. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. And here's Shevchenko. Well timed, excellent interception. Well, they can at least make a fight of it, even if it's just a goal. The lift it would give smart would be assist huge, filter no matter വന്നതിന് what ശേഷമുള്ള the end ആദ്യത്തെ result is. ഇതാണോ നമ്മൾ റാങ്ക് ആണ് കളിക്കുന്നത് Marquinhos makes the interception. ഇസ്രായേല് Azar conjures time and സ്മാർട്ട് space അസിസ്റ്റ് where few ഫിൽറ്റർ can. വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ ഡിവിഷൻ ആണ് നമ്മൾ കളിക്കണില്ലേ Gerrard. And it's Pedri. And here's Alvarez. Tonali. Gerrard. Shevchenko. They've got to make this nice and quick. A mixture of good defending and indecisive passing. No progress. Juve. Santos couldn't do a whole lot with it there. They could do with more sharpness in their passing. Tries to pass it through. Brilliantly cut out. Tonali. It's Kimmich. Pass is coming off in quick succession here. Goes looking wide. Now it's Shevchenko. He's a great chance! And that will be it. Well, that's a tough one. Losing is never good, but this one feels especially hard to take. Not a lot that went glaringly wrong. The result is one that will make them suffer. How would you summarise what we've seen today then, Jim? ഞാന് 135 പാസിൽ 111 സക്സസ് സംഭവം കളി തോറ്റു പക്ഷെ 5 ഷോട്ടൊക്കെ അടിച്ചു 10 ഷോട്ടിൽ 5 ഓൺ ടാർഗറ്റ് ആണ് ഓനാകെ 2 ഓൺ ടാർഗറ്റ് ഉള്ളൂ അതിൽ 2 ഗോൾ അടിച്ചു എന്നാ പറയല്ലേ ഉരുട്ടെ ആ തുടങ്ങിയോ ഡിവിഷൻ തന്നെ ആ ശരി ശരി ബെൻബോണെ ഈ ഇന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ കളിയൊക്കെ കണ്ടിട്ടേ
എടാ ഇയാള് അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് ഈ അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് മീൻസ് അയാൾക്ക് ഇല്ലേ അല്ലെ ഇപ്പൊ ഈ എടാ അയാളെ കളിക്കൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. ഈ അമേരിക്കയിലൊന്നും അയാൾ പോകേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ പ്രീമിയർ ലീഗ് നമ്മൾ പിടിച്ചു. ഇപ്പൊ പ്രീമിയർ ലീഗ് അടാ അത്ര പവറൊക്കെ അടിക്കാൻ വയ്ക്കണ്ടേ? ഓക്കെ ഗോൾ അടിക്കാന്നുള്ളത് ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇഞ്ചുറി ആയിട്ടത് അത് മറ്റേ ഇത് ഇയാളെ കിട്ടിയിരുന്നല്ലോ, എന്താ മറ്റേ ക്രൊയേഷ്യയുടെ പിച്ചക്കിന്റെ അല്ല മറ്റേ ഇത് ബെൻമടെ മറ്റേ എംബാബൊക്കെ വെച്ചിരുന്നില്ല ഒരു സമയത്ത്. ഗാഡിയോള് വെച്ചിരുന്നു, എംബാബ് വെച്ചിരുന്നു. ആ ഗോളിങ്ങട്ടാ ചാടിയല്ലേ, ഗോളിങ്ങട്ടാ ചാടിയത്. കളിക്കല്ലേന്നോ? ഞാൻ കളിയിൽ കയറിയടാ. എന്നോട് ഡൂഡ് പറഞ്ഞൊരു കളി കളിച്ചോന്നേ, ഞാൻ അങ്ങനെ കളിക്കാൻ കയറി. യാതൊരു ആവശ്യമില്ലാതെ വെറുതെ കളിക്കണേ, ഏറ്റവും ആവശ്യം. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central വെറുതെ ഒരു ആവശ്യമില്ലാതെ characters who കളിക്കാൻ. are ready now to perform. So that's got things underway. With so many teams now playing just one up front, Jim, it's easy to forget, isn't it, that strike partnerships used to be the norm. Absolutely, Peter, but partnerships have proven themselves to be very productive over the years. They carry more might. And we've had some legendary ones, haven't we? Yeah, and how it usually works is that you've പാവാടോ അയാൾ നിങ്ങളോട് എന്ത് ചെയ്ത്? പാവപ്പെട്ടോ വാർദ്ധക്യ പെൻഷൻ മേടിച്ച് ജീവിക്കട്ടോ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കാ? Adriano was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Brazil have got it back and they'll have another go. Looking to pass their way up the pitch. ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പൈസ ആർക്കെങ്കിലും മീൻസ് വേണ്ടല്ലേ? Oh, there's a probing ball. Oh, it's come loose. Takes the shot. That was quite a hit. There's Lamine Yamal, Peter, the latest Spanish superstar. I'd like to see him get a lot of freedom on that right wing. And is that his best position? I'd say so, Peter. With him being left-footed, he can cut inside, but he's such an all-round threat. He has that blistering pace that he can use to beat the best defenders. And it's very difficult to stop him once he starts linking up with others, once he's made that inside run. Could move up a gear here. Now it's... and the shot! Oh, fine stop from the keeper. That's very, very good. You can't ask for much more than that. And we have our very first corner.
And now they can spring out of defence. Oh, he's going to be disappointed with that. Now it's Mbappe. That has been cut short. And this is Adriano. Camavinga. Still goalless. Now it's Mbappe. Oh, this looks sharp. They want to be quick here. It's breakaway time. ആര് Now that looks a decent ball. He's had a shot! And he has kicked it out somehow. De Bruyne clearly thought he had the beating of the keeper. Barcelona have their second corner now. Oh, good climb! Firm header just off target. He did so well there, it's just a shame about the accuracy. Not the best distribution from the keeper. Alexander-Arnold. He's looking ഇതിലിപ്പോ wide. കറക്കി കളഞ്ഞ കോയിനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മാർട്ടീനസിന് എടുക്കായിരുന്നില്ല സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ Great vision. ക്ലിക്ക് ഔട്ട് പരീക്ഷിച്ചു And നോക്കായിരുന്നില്ല that's എന്താണ് out of reach. The pressing's intense and it's paid off. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. Adriano. Valverde. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Half an hour played now. Martinelli. Neither of these two want to come off second best. And Messi! Kimmich is always scanning the pitch for targets. Eric Garcia did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Shevchenko! Andrei Shevchenko, the great Ukrainian goal machine! He's got himself an absolute peach. ബെൻബോണെ എത്ര ദിവസം നേരെ ഉറങ്ങിയിട്ട് ബെൻബോണെ One ഉച്ചക്കാരന്ന് ഉറങ്ങോ move executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. Yeah. That's what really rips defences apart. And it's Oh. difficult to find an answer to it when it's applied like that. ആയിരിക്കും Barcelona are സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന കാര്യമായിരുന്നു പല്ല and he looked every bit the assured keeper there. Messi actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Messi with the short one. Time and again they are repelled. Barcelona are Yamal! Oh, that wasn't the worst effort in the world. I think that was probably what the opposition wanted him to do, Peter. They're not going to be overly worried if he's shooting from that sort of distance. Now it's Messi. And it's Messi. It's played through for... And the finish! Oh, he's managed to get it all wrong. Martinelli deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. Now, can they get him away? And it's made its way to him. Adriano. Definitely മിക്കവാറും away. എല്ലാം വരും ബാക്ക് Valverde. Now it's Messi. Barcelona leading then, courtesy of the goal scored late in the first half here. 1-0 the score. Chance for a shot! എന്താടാ Oh, split second എന്താ reaction. വേണേ Yeah, he മെസ്സിയുടെ was കാർഡ് well വന്നോ placed to deal with that. This their second corner of the game. പണ്ട് സച്ചി സെഞ്ചുറി അടിച്ചെടുത്ത് ഇതേ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഞാനേ For a shot! ഞാൻ പറഞ്ഞ ഗുണവനോട് Oh, just lacked a decent സച്ചി finish. സെഞ്ചുറി അടിച്ചാലേ Just wonder what was on his mind there. Yeah, they Should've bole- put his foot right through it. കളി കാണും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹൈലൈറ്റ്സ് കാണും പിറ്റേ ദിവസം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പേപ്പർ പോയി നോക്കും Cuts it out. ഇങ്ങനെ ഒരു പോലീസാണ് Mbappe.
here's Messi. എന്താ That's മിത്ര സിഗ്നൽ അടിച്ച് it for the first half. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little എന്താ സിഗ്നൽ അടിച്ചത് മിത്ര? perhaps the only things lacking. Some first half thoughts? Okay, they got hit with that one sucker punch, but I don't think there was much wrong with their overall approach. I think the boss needs to give his team a lift during the break, and they should still be quite buoyant. Barcelona leading via the game's only goal, 1-0 at the break. ഇതെന്താ ഇതിലൊരു പെണ്ണ് വർത്താനം പറയണല്ലോ കേക്കണ്. സൗണ്ട് കിട്ടണില്ല, ഇടക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടണില്ല. പെണ്ണുവനെ സൗണ്ട് കിട്ടണില്ലല്ലോ ഇതില്. വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? Away we go again. Barcelona can do themselves a massive favour by grabbing another one here. Oh, good-looking ball. Oh, played through for the wide man. He's onside. That's just playing it safe and simple. There will be a throw-in. Intercepts the throw. That's well read. Shevchenko absolutely focused then on the defensive side of his game. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean. Well read, nice interception. Messi. And Messi! He's got away with one there. Well, let that be a lesson to them. If they don't stay focused all the time, they're going to be made to pay. Nuno Mendes. Now it's Gerrard. Tonali engages and forces him off the ball. Robertson. Now it's Gerrard. Dink through. Shevchenko! And a neat finish. മിത്ര Two up and in മനസ്സിലായിട്ട് charge, ചെക്കന്മാരെങ്ങനെ and things are കളിക്കണെന്നുള്ളത്. looking pretty good for them now. ഒരുത്തനായിരുന്നു 400 2 ഗോൾ അടിച്ച്. നമുക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാൻ വെറുതെ കളിയല്ലേ. One good ball and they're in. ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ Barcelona are doing very nicely, thank you. എന്താ? Well, it's a great time for them to keep the momentum going. I don't see any need to change the approach. It's Adriano! It's Adriano! Oh, denied! ഇതിന്റെ ഇങ്ങനെ പൊലിവാകല്ലേ. വയസ്സായത് ചുളിവൊക്കെ കാണാണ്ട് എന്നിട്ടാവും പറയണത്. മിത്ര എപ്പോഴും Barcelona have their third corner. ഇല്ല. എന്തേ? Brazil have the chance to go the other way. Kane. Now it's Messi. Now it's Kane. And the pass is intercepted. Looking for a runner. No, he's just misjudged that one. He's a sharp little ball here. And he's cleared it out of harm's way. And here's Messi. And it's Caicedo. Martinelli. Oh, what a ball! Akanji tries to clear. Gerrard. They'll want to make the most of this turnover. He's shifting through the gears here. Gerrard!
blood. Euphoria, utopia, and they are cavorting. And they are tearing the opposition apart here. Simply breathtaking stuff. Oh, beautifully dispatched. There is no reaching that. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. എത്ര ഗോളിന് അടിച്ച് എത്ര ഗോൾ അടിച്ചു 0-0 ആ A case now of complete control. Robertson, passing is crisp and sharp. Robertson. Shevchenko has his eye on that match ball. Well, I think he's got a great chance of ending up with a match ball, provided he doesn't get too carried away with his own personal target now. As long as he keeps working for his team, he should be fine. Robertson. And here's De Bruyne. And De Bruyne! Keeper's not concerned by that. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. Some intricate passing, looking to progress the ball. Messi! And that's a good finish. That really is quite fabulous. All his own doing. So could they be onto something here? That pass has been well intercepted. Now it's Messi. Kane, decent chance! And how did he not put that away? Well, it wasn't to be this time, but that should add to his level of confidence. No Something more they than really that. do with at the moment. So, third corner of the game. Substituição em andamento. And it's been taken short. And now a sudden chance to counter. Oh, it's a nice idea, but the execution... Shot a goal! Another one of football's and how moments. Brazil get their fourth corner. And now they can spring out of defence. Looking to play him in. No, not quite on the same wavelength. Robertson. Now it's Messi. Now it's Kane. Spread to the right. Oh, good read. That was well played, well stopped. Can he get it through? Barcelona do have a chance to counter here. Good chance here! Oh, that is rather wayward. എന്താണ് പേര് Back towards the middle. Looking for options for movement. Oh, that's well spotted. Martinelli. Rice. And here's Batistuta. Martinelli.
Valverde aimed beyond the defence. 5 minutes to add. Now it's Simeone. Great defending, strong and determined. മുടി അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, താടി ഉണ്ടാവുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അറിയാണ്. Now it's Messi. And it's Batistuta. Now it's Menu. It's not an especially good pass, that. Sony camera. Sonyയുടെ camera. Lovely pass, but can he get there? Oh, that's wonderful alertness. And we're done. So smiles all round as they shamelessly indulge in the post-whistle euphoria. A win achieved through the right balance of industry. 41 പോയിന്റ് കയറി റോണിറ്റ് കളിച്ചിട്ട്. എത്ര അടിക്ക് കൂട്ടുകാരാന്നൊക്കെ. ചോറുന്നില്ലേ? ചോറിന പോയോ? ഞാൻ ചോറിന്നിട്ട് വരെ. ടെലഗ്രാം നിരോധിച്ചു അല്ലേ? ടെലഗ്രാം നിരോധിച്ചു ഇത്ര ഒരാഴ്ചക്ക്. ഇപ്പൊ നമുക്കിത് കിട്ടൂല. പക്ഷെ ഇതില് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ രമേശോ, ഇതില് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. വേറെ സേമാലിനൊക്കെ മറ്റൊരു ആയിരത്തി 620.
സ്ക്രീൻ ഷെയർ മറ്റേ എൻ്റെ സ്ക്രീൻ They'll stage an കൊടുക്കും. accident in the serial, show plastic Obvious surgery, അങ്ങനെ and കൊടുക്കല്ലേ. give my role to another actress. For the last 4 episodes, my face has been ക്ലോസ് behind ചെയ്യണ്ട, a എൻ്റെ സ്ക്രീൻ bandage. കൊടുത്താൽ മതി. ക്ലോസ് If ചെയ്യണ്ട, you അങ്ങനെ agree to their terms, എൻ്റെ it's സ്ക്രീൻ fine. കൊടുത്താൽ മതി. Otherwise, when the bandage is removed, it'll be someone else's face. Now you can do something. I'll have ഇനി അതിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കണ്ട Your serial story doesn't move forward. Hey, അതിൽ സിമ്പിളുമായിട്ട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആക്കും ഫസ്റ്റത്തെ. surgery ഓക്കെ, as in ഇനി your അതിൽ serials. റെക്കോർഡിങ് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ. Still, did I say anything to you? അവിടെ Whenever I tell you, you have സ്റ്റാൻഡേർഡ് to. ഒരു മിനിറ്റ് This ആ bandage മൂന്നാമത്തെ ഉണ്ട് demands എൻകോഡർ Sakshi's എന്നുള്ളത്. face. You've had. വീഡിയോ Plastic എൻകോഡർ എന്നുണ്ട്. surgery, right? I അത് want തന്നെ, അത് Sakshi വിളിക്ക്. in that role. I'm അതിൽ AMD ആണ് പ്രൊസസ്സർ. അത് കൊടുത്തു, അത് കൊടുത്തു. ഇത് കിട്ടാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിന് മുകളിൽ കൊടുത്താൽ മതി. താഴത്തോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് അതിൽ ബിറ്റ് റേറ്റ് ഉണ്ട് 10,000. താഴത്തോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് ഇനി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വീഡിയോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന കളിയിൽ? അല്ല, കളി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വീഡിയോയില് ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന? ഒന്നുകൂടി റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഒന്നാ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണിച്ചു. ആ അപ്പളേ ക്ലോസ് അടിച്ചോ, വീഡിയോ ഒന്ന് കാണിച്ചു. ഹലോ ബേബി, ചേട്ടൻ വീട്ടിൽ കയറി വരണ്ട, ഞാൻ താഴെ വന്ന് പിക്ക് ചെയ്തോളാം. ബേബി ഇതിന്റെ ആ ഒരു എൻകോഡർ പ്രശ്നമാണ്. AMD ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇതും വർക്കാവാൻ വഴിയില്ല. ആ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമേ എനിക്കൊരു ഫോൺ കാണിച്ചു തരുമോ? നീ എത്ര റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അടിച്ച്? ഒന്നുണ്ട്, ഇന്നലെ വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഒരു മണിക്കൂറാ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത്? ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. എവിടെ? എനിക്ക് കാണില്ലല്ലോ. അത് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോ കണ്ടോളൂ. ഇതിന് എത്ര ആ രൂപ? ഹിംസർ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചോ? ഡൂഡ് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. എടാ നീ ഒരു മണിക്കൂറാ റെക്കോർഡ് അടിച്ച്? അതൊക്കെയാണ് അടിച്ചു പോണത്, അല്ലാണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് സൈസ് തന്നെ നോക്കിയാ. ഫയല് എന്റെ സൈസ് തന്നെ നോക്കിയ. ആ 5 GB എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇതല്ല, ഒരു നിന്റെ വീഡിയോ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് കത്തി എവിടെ ഇരിക്കും, ഉരുകി എവിടെ ഇരിക്കും. കളിക്കണ പോലെ അല്ല ഇത്, പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ്. ഇത് പ്രോസസ്സിംഗ് പരിപാടി ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത സാധനം പ്രോസസ് ചെയ്യണ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട്. ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് താങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ നല്ല പണി കിട്ടും. അടിച്ചു കളിക്കുമ്പോഴല്ല, അതായത് ഫാസ്റ്റ് ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോ, സ്ക്രീൻ ട്രാൻസിഷൻ വരുമ്പോ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിനെ ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല. കാരണം റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ട മണിക്കൂറുകളായിട്ട്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് വീഡിയോയിലെ വലിയ ചേഞ്ചസിന് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല. ഇപ്പൊ സെറ്റിംഗ്സ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്, ബിറ്റ് റേറ്റ് ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ 1 മണിക്കൂർ 10 മണിക്കൂറൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഓരോ മാച്ച് വൈസ് ചെയ്താൽ പോരെ. നീ എന്തിനാ അതിന്റെ സെറ്റിംഗ്സും മറ്റേതൊക്കെ ചെയ്യാൻ നിൽക്കണത്? ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഒരു മാച്ച്, അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക, ക്ലോസ് അടിക്കുക, രണ്ടാമത് റെക്കോർഡ് എടുക്കുക, മാച്ച് തുടങ്ങുക, റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പോരെ. അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിനൊക്കെ പണി കിട്ടൂട്ടെ, തമാശല്ല. നമ്മ അറിയാണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യാൻ മറന്നാലൊക്കെ അതെ. കാരണം ഇത് നമ്മ ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ യൂസ് ആവണ മാതിരിയല്ല, ഇതിന് പ്രോസസ്സിംഗ് പരിപാടി വേറെ ഉണ്ട്. കാരണം ഓൾറെഡി നീ ഹൈ ഗ്രാഫിക്സിൽ ഗെയിം കളിക്കണ്, അതിന്റെ ഡേ കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഓവർലോഡ് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിന്. അവന്മാരൊക്കെ മറ്റേ BC ആണ്, അല്ലാണ്ട് നമ്മോട് കൂട്ടം മുതലുള്ളതല്ല. അവരൊക്കെ മറ്റേ സെർവറൊക്കെയാണ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ പണ്ട് ഹൈ ഗ്രാഫിക്സിലാണ് ഈ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചിട്ടിരുന്നത്. ഹൈ ഗ്രാഫിക്സിൽ എന്റെ പണ്ടത്തെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഹൈ ഗ്രാഫിക്സ് ഈ ഫുട്ബോളാ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ പറ്റാനുള്ള കളിക്കാൻ, ഇപ്പൊ സ്ട്രീമും എല്ലാം കൂടി നടക്കാനുള്ള നേരെ തിരിഞ്ഞ്. പണ്ട് ഹൈ ഗ്രാഫിക്സിൽ സ്ട്രീമും ഹൈ ഗ്രാഫിക്സിൽ വീഡിയോ ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഞാൻ 5 മിനിറ്റിന്റെ ഗെയിം പ്ലേ മൊത്തം ഹൈ ഗ്രാഫിക്സിൽ കളിച്ചിരുന്നത്. റെക്കോർഡിങ് നടക്കും ആൾക്കാർ. ഇപ്പൊ ഒന്നും നടക്കാനുള്ള. അപ്പൊ നിന്റെ പ്ലെയറിന്റെ പ്രശ്നമല്ലേ അത്?
PLC പ്ലെയർ നീ കയറ്റിയതല്ലേ? വിൻഡോസ് മീഡിയ പ്ലെയർ ഉണ്ടാവണമല്ലോ. ഓപ്പൺ വിത്ത് ഫോട്ടോ ഇതിലൊന്ന് നോക്കിയേ നീ. ആ സെക്കൻഡ് ഒന്ന് സമയം കൊടുക്കടാ, സമയം കൊടു. ഇതിലിപ്പോ പാസും ഇതൊന്നും ആണല്ലോ അല്ലെ. എഡിറ്റ് ക്ലിപ്പ് റാമ്പ് കൊടുത്തേ മറ്റേത് ഒന്നുകൂടി ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ വിത്ത് വേറെ ഏതൊക്കെ ഉണ്ട് ഓപ്പൺ വിത്ത് ഫോട്ടോസ് ആണ് നീ കൊടുത്തത്. അതിന് പറ്റി ഫസ്റ്റത്തെ സാധനം ഫസ്റ്റത്തെ വീഡിയോ പ്ലെയർ ഇതാണ് എടുക്കണ്ടത്. Rashid Khan with a good bit of fielding, plenty of energy in the covers. Not sure how long that will last if he's in the middle of a bowling spell. അതായത് നിന്റെ ആ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ആയപ്പോഴാണ് ആ പ്രോസസിംഗിനാണ് പ്രശ്നം പറ്റി. അതാണ് ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് അടിക്കാൻ പറ്റാത്തുള്ളൂ. വീഡിയോക്ക് അതൊരു പ്രശ്നമില്ല. വീഡിയോക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല. നീ ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് അടിക്കുമ്പോൾ ആ പ്ലെയറിനാണ് ബഗ്. കാരണം പ്ലെയറിനാണ് പറ്റാത്തത്, വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. Stifling conditions here at the Ekana, and bowlers will get a bit irksome with such lapses. നീ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ ഇല്ലേ, അതായത് ഫോർമാറ്റ് വേറെ കിടക്കണോണ്ട് അത് ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് അങ്ങനെ അടിക്കാൻ പറ്റില്ല. എവിടെ ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി ശരി. അങ്ങനെ കൊടുന്നു തരുമൊന്നുമില്ല. Dropping it a wee bit short on that occasion, and look at how late Gill has played it. ഞാൻ മുടി മേടിച്ച അത് മറ്റേ ഒരു വിറ്റാമിൻ്റെ ഗുളിക കണക്കുവാണെങ്കിലും കുടിക്കുക. ഈ കുത്തിച്ചുള്ളിടുക്കലൊക്കെ ചെയ്യൂലേ മേലും കൈയൊക്കെ, അത് ആൾക്ക് തന്നാടി. ഈ ഷുഗർ ഉള്ളവരൊക്കെ വിരലൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു തരം ഇത് വരും, തരിപ്പും ഇതൊക്കെ വരും. ക്ഷീണം ഇതൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിട്ട് വേണം ഇത്. ചോറ് വിളമ്പടി നമ്മൾ ആലോചിക്കണം എന്താ. ഇല്ലേ കഴിച്ചിട്ടില്ലേ. ഞാൻ അഫ്ഗാനും ഇന്ത്യ കളി ഉണ്ട്, അതിങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്താണ് പരിപാടി റമീസ്രോ? ആ ഓ ട്രക്ക് എത്ര 99 ഉണ്ടോ? ഓ Brilliant from Rashid Khan. As we said, keeping those stumps in play. Very difficult to pick which way it's going to go. Its length is impeccable. And the speed means if you don't pick it immediately, it's through you too quickly. Rohit Sharma didn't seem to pick the googly there. Clipped the inside edge on the way through. And he's disappointed. Played so well until that point. The crowd are disappointed as well. But either way, Rohit has to go back to the sheds. 48 he made. India now 9. കളിച്ചിരുന്നു ഞാനും മസറായില്. പക്ഷെ ഇല്ല മറ്റേ ആൽബർട്ടോ മൂഡ് എടുത്ത് സാഞ്ചിന്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഓ
യൂറോ ട്രക്ക് സ്റ്റിമുലേറ്റർ 2 റമിത്ര 920 കാണിക്കണില്ലേ? ആ ഏത്? ആ എത്ര റുപ്യ? 800 തെക്കൈലൻഡ്. ആ എനിക്ക് മേടിച്ചു തന്നതാണ് അന്ന്. മലയാളികളുടെ പ്രിയ താരം വിജയ് യേശുദാസിന്റെ കലാജീവിതത്തെ എന്തിനാ ചേട്ടാ പിടിച്ചു കയറ്റുന്നേ? വിളിച്ചാ പോരെ, ഞാൻ കേർത്തില്ലേ? എന്നെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയാ? എന്നിട്ട് ഇത് പോണില്ലല്ലോ. എന്തിനാ ചേട്ടാ നമ്പർ? എത്ര രൂപ? 5 ലക്ഷം. അയ്യേ, 5 ലക്ഷം കുലുവയാണോ ചോദിക്കുന്നത്? എന്നെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ 5 കോടിയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. എന്റെ അപ്പന്റെ പൂത്ത കാശ. 5 ലക്ഷം രൂപ എന്റെ ഒരു ദിവസം പോക്കറ്റ് മണി. ശരിക്കും അപ്പൊ 5 കോടി കിട്ടുമോ? കിട്ടും, 10 കോടി വരെ കിട്ടും. റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ഓണറാ. ചാലക്കുടിയിൽ അടുത്ത മാസം നടന്നു. 2255 വിളിക്ക്, നമ്പറിലേക്ക് പൈസ വേണ്ടേ? അതെ ചേട്ടാ. അതില് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി. ഓരോന്നും വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അടിക്കൊണ്ടിക്കും കൊടുത്താൽ മതി. അതായത് ബ്ലഡ് ഗോറ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാനുണ്ട്. +2 പഠിക്കണ കനികാമേനോനാ അമ്മച്ചിക്ക് എങ്ങനെ? അതിന് നീ കനികാമേനെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഞാൻ തന്നെയാടാ. ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഏതാണ്? അതിന് PC മൊബൈലോ ഇത്? കണ്ടില്ലേ, 2 ടൈപ്പാണ്. അതിന് തന്നെ 2 ടൈപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അത് ഒരെണ്ണം HD ഉണ്ട്, നോർമലും ഉണ്ട്. രണ്ടില്ല 2 ടൈപ്പാ സ്റ്റോറി പോകുന്നത്. നൈസാണ്. ഫുള്ള് കളിച്ചാ? ഈ മേലെപ്പറമ്പിൽ ആൺവീട് തന്നെ പൂജ കഴിഞ്ഞ് ട്രെയിനിൽ വരുമ്പോൾ ജനുവേട്ടനുണ്ട്, ജനാർദ്ദൻ ചേട്ടൻ. ഞങ്ങൾ ഒരേ ക്യാബിനിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊന്നും വിളിക്കാറില്ലല്ലോ. നമ്മൾ ജനുവേട്ടൻ ഇങ്ങനെ അടി ഇടി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പടങ്ങളാണല്ലോ കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് അല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളും ഹ്യൂമറൊക്കെ ചെയ്യും. ഇത് കത്തി. ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസർ മാണിസി കാപ്പനോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം. അപ്പോൾ ആദ്യം അവർക്കൊക്കെ ഡൗട്ടായിരുന്നു, എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ടായിരുന്നു. ഞാൻ നേരെ രഘുവിനെ വിളിച്ചു. രഘു ചെന്നൈയിലാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, രഘു ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ട്, എനിക്കൊരാളെ തോന്നി, ഞാൻ പറയാം അയാൾക്ക് ഓക്കെ ആണോ എന്ന് പറ. ആരാണ്? ഞാൻ പറഞ്ഞു ജനാർദ്ദൻ. സൂപ്പർ. അയാൾക്കൊരു കല്യാണം കഴിക്കാതെ മൂത്ത് നരച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു തമ്പിയുടെ മുഖമുണ്ട്. ഇതാ പുള്ളി പറഞ്ഞു. ആ പറഞ്ഞ എന്നെ കൂടെ ചേർത്തല്ലേ, ഞാൻ കെട്ടില്ല. കെട്ടാൻ വെച്ച പെണ്ണ് കെട്ടിന്റെ തലേ ദിവസം വേറൊരു കോന്തന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോയത് പെങ്ങൾക്കറിയാലോ. അവള്
ജനാർദ്ദൻ ചേട്ടൻ, ഞങ്ങൾ ഒരേ ക്യാബിനിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ട് ഇയാളധികം ചിരിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട, നമ്മളെയൊന്നും വിളിക്കാറില്ലല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ജനുവേട്ടൻ ഇങ്ങനെ അടി ഇടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പടങ്ങളാണല്ലോ കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് അല്ലേ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളും ഹ്യൂമറൊക്കെ ചെയ്യും. ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസർ മാനസി കാപ്പനോട് പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ ആദ്യം അവർക്കൊക്കെ ഡൗട്ടായിരുന്നു, എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ടായിരുന്നു. അവസാനം അതിന്റെ സംവിധായകൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കളിക്ക് ഞാൻ പോണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇദ്ദേഹം വലിയൊരു കോടീശ്വരനാണ്. അതെ അംബാനിക്കൊപ്പം പണക്കാരനാണ്. അംബാനിയേക്കാൾ ഇത്തവണത്തെ ഇയറിലെ കണക്കൊക്കെ അംബാനിയേക്കാൾ മേലെ പണക്കാരൻ. ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ഫാക്ടറീസ്, സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽസ്, ബാറുകൾ, റിസർവ് ബാങ്ക് വരെ ഇദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട്. 3 റിസർവ് ബാങ്ക് ആണോ 3? അതെ. ഇപ്പൊ 2 പുതുതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ഒന്ന് നെടുമങ്ങാട്, ഒന്ന് കാക്കനാട്. റിസർവ് ബാങ്ക് മാഡത്തിനോട് ഇയാളെ കുറിച്ച് ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പുകഴ്ത്തി പറയണമെന്ന് എന്നോട് പറയാൻ പറഞ്ഞു. അത് 18 സെൻസസ് എടുക്കാൻ വന്നാണ്. ഈ വീട്ടിൽ എത്ര പേരുണ്ട്? മലയാളികളെ മൊത്തത്തിൽ ചിരിപ്പിച്ചൊരു വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കി. അല്ല ഇസ്മായിലെ, എന്ത് കോല ഇതിന്റെ? കുളിക്കണമെന്നില്ല, മുടിയിലെ കാക്കക്കൂട് പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇന്ന് രാവിലെ തൊട്ട് ഇവൻ നമ്മളെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നേ. ഇതൊന്നും കണ്ടില്ല. ഇതൊന്നും മിണ്ടാത്ത എനിക്കെന്താ പറ്റിയേ? എന്തൊന്നും മിണ്ടറാ? എന്തോ അതിശയപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. എറണാകുളത്ത് നിന്ന് മട്ടഞ്ചേരി വരെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു വരുമ്പോ ഈ കണ്ണും കൊണ്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചു. ജീവൻ തിരിച്ചിട്ട് ഭാഗ്യം. മലയാളികളെ മൊത്തത്തിൽ ചിരിപ്പിക്കും. മഴവിൽ വന്നാലും കുഴപ്പമില്ലടാ. മഴവിൽ വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ബ്ലാക്ക് ഓപ്സ് ആണോ? ബ്ലാക്ക് ഓപ്സ് മഴവിൽ വന്നാലും കുഴപ്പമില്ലടാ. മഴവിൽ വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. മഴവില് വന്നാലും കുഴപ്പമില്ലല്ലേ? ഓൾറെഡി വന്നില്ലേ? ഇത് കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാനിന്ന് പറയാൻ പോണ കാര്യം എല്ലാവർക്കും ഏകദേശം മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ലേറ്റ് ആണെങ്കിലും യൂട്യൂബിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഫസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. കുറച്ചൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആരും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോയി കാണുക. ഒരുപാട് പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മളെ കായംകുളത്ത് നടന്ന ഒരു ഇടി. ചെറിയ കുട്ടികളായിരുന്നു. എന്റെ ഗർഭം ഇങ്ങനെയല്ല. ഞാൻ തന്നെ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒരു 4-5 പ്രാവശ്യം ഹിസ്റ്ററി നോക്കി കാണാൻ പറ്റും. ചിലപ്പോ ഡെമോണോ നോക്ക്, ചിലപ്പോ ഡെമോ ആയിരിക്കും. അവിടെ തന്നെ ഞങ്ങള് വീട് കിടന്നിരിക്കുന്നു. സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് താഴത്തോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് ഒന്ന് മുകളിലോട്ടേക്ക്, മുകളിലോട്ടേക്ക്. എവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നുണ്ട്? എന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ഇതിൽ സ്ലോ ആണ്. അതെ, ചില പ്രായം ആയിട്ടില്ല. അതായത് ബേസ് ഗെയിം കിട്ടും നമുക്ക്. പക്ഷെ വാർ സോൺ മാത്രമേ കളിക്കാൻ കളിക്കണ്ടല്ലോ. ഫോറസ്റ്റ് കളിക്കാൻ
DSCയാടാ DSC മറ്റേത് ഗെയിം. ഏത് കളിയടാ? വാർസോൺ വേറെ അല്ലടാ, സെയിം തന്നെ. അതായത് വാർസോൺ DLC ആണ്, മറ്റേത് ഗെയിമും. പക്ഷെ ആ ഗെയിം മാത്രമായിട്ട് ഓപ്പൺ ആവില്ല. അതാ പറഞ്ഞത്. നീ താഴത്തോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്തേ. ബേസ് ഗെയിം വേണം ഇത് കളിക്കാനുണ്ട്. കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി വാർസോൺ അതുണ്ട്. നോക്കിയ കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി മുകളിൽ ചെയ്യണുണ്ട് 130 GB. മറ്റേ DLC ആണ്. ഓനിപ്പോ നമ്മളെ ബ്രസീലിക്ക് ഇങ്ങനെ വരണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഫാൻസിനോടൊക്കെ ഒന്ന് അഭിപ്രായം ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു. हमारी उन्हें लगता है मेरी बेटी को उठा लेंगे. ഇതാണ് കോൺഫിഡൻസ്, ഇതാണ് ഓവർ കോൺഫിഡൻസ്. സോറി, എനിക്ക് ഫ്ലാറ്റ് മാറിപ്പോയതാ. ഇതാണ് കോൺഫിഡൻസ്, ഇതാണ് ഓവർ കോൺഫിഡൻസ്. എന്താണ് വ്യത്യാസം? കോൺഫിഡൻസ് സ്വന്തം കഴിവുകളിൽ. Don't know anything about the World Cup. ചോറുണ്ട്. കുറെ ആളായല്ല പറയാൻ. ഹലോ 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 നസ്കർ ബ്രോ. ബായ് കറവാടിക്കില്ലെന്നോ ബ്രോ, എനിക്കെതിരെ ഒരുത്തൻ വന്നു. സോ സ്ഥിരം തൂക്കിയേറ്. സോ
78,000 റാങ്കായി. സേഫ് അല്ലേ? 78,000 ഓസ്കർ 76-ലാണ്. സേഫ് ആണെന്ന് വെച്ചാലേ നമ്മ തന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കയറിയപ്പോ 10,000 ഒക്കെ ഇറങ്ങിയിരുന്നു. അതായത് ഞാൻ ഇന്നലെ 87 ഒറ്റയടിക്ക് 99,000 ആയി ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു ലെവൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ നീ ചിലപ്പോ ഒരു കളിയും കൂടി കളിച്ചു വെക്കണം നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ നമ്മ അന്ന് പെട്ടായിട്ട് ലാസ്റ്റ് കളി നോക്കിയിട്ടൊക്കെ നോക്ക്. ഇപ്പൊ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോ എന്തോരം ഇറങ്ങണ്ടോ നോക്ക്. 86,000 80 എത്രയുണ്ട്? 78. 78 ഈ ധൈര്യമായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നു. ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല. 78. ഒന്നും പേടിക്കില്ല. കൂടി വന്നാ 12,000 ഓപ്പോസിറ്റ് വന്നു ബ്രോ. ഒള്ളി തൂക്കിയേറ്. അവന്റെ നല്ല കിട ഒള്ളി തൂക്കിയേറ്. എന്നിട്ട് റേറ്റിംഗ് എത്രയാ? 1,600? 1125. നെറ്റ്വർക്ക് ലാഗ് 25. ഓക്കെ, സെറ്റ്. കളി ജയിച്ചത്. അങ്ങനെ ചുമ്മാ അതെ ബ്രോ. അതും ഓഫ് പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഡിയൂഫ് കേർവ് ചെയ്ത് ഗോൾ അടിക്കുന്നു. അത് ഭയങ്കര ഇതായിപ്പോയി. കേൾ അടിക്കാൻ പറ്റും. ഞാനേ ഈ ഡോഫിനെ ഞാനൊന്ന് കുറച്ച് വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഹാജി ഡോഫ് OP ആയിട്ട് കളിക്കണത് ഡീപ് പ്ലേയിങ് ഫോർവേഡിന്റെ കൂടെ ഇടുമ്പോഴാണ്. ഡീപ് പ്ലേയിങ് ഫോർവേഡിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ 2 വിങ്ങിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹാജിനെ തൊടാൻ കിട്ടൂല. ഈ ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ ഡീപ് പ്ലേയിങ് ആണോ അതോ അല്ലല്ല, ഗോൾ പോച്ചർ അസല് ഗോൾ പോച്ചർ. ഒരിക്കലും ഡീപ് പ്ലേയിങ് കളിക്കൂല. കാരണം അതല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത്. കാരണം എനിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വന്ന അങ്ങനായിരുന്നു ഇട്ടത് ടീമേ. കാരണം ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോയും പുതിയ ഡീപ് പ്ലേയിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഗോൾ പോച്ചർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാഷിങ് എടുക്കും മറ്റേ പോസ്റ്റിലോട്ട്. ഡീപ് പ്ലേയിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറങ്ങി പാസ് റിസീവ് ചെയ്യാം. ഡീപ് പ്ലേയിങ് ബാക്കിലോട്ട് ഇറങ്ങി പാസ് റിസീവ്. അതായത് മറ്റേ ഈ CB-നെ കവച്ച് വെച്ച് ഓടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇയാള് CB-യുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കയറി പാസ് റിസീവ് ചെയ്യും. മറ്റേ ആൾക്ക് ത്രൂ വർക്കാവും ഗോൾ പോച്ചറിന്. പക്ഷെ ഇയാൾക്ക് ത്രൂ വർക്കാവൂല. കാരണം ഇയാളെക്കാട്ടി ഫ്രണ്ടിൽ CB ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ത്രൂ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ CB ആദ്യം പോയി എടുക്കാം. ഇവനക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഡീപ് പ്ലേയിങ്ങിന്, മറ്റേ ആൾക്ക് ത്രൂ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. പിന്നെ കൊനാമിയാണ്, സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ്, ഈ ഫുട്ബോൾ ആണ്. അത് ആ കളി എനിക്ക് കണ്ടപ്പോ റെക്കോർഡ് മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രോ അവൻ അത് ഒരു തൂക്കിയേറ് അതിന്റെ കൂടെ ഓക്കെ അവൻ എറിഞ്ഞു വന്ന ഒരു പാസിംഗ് ഇല്ല, ഒരു കിണ്ടിയില്ല. റാറ്റുകളുണ്ട്, ഒരുപാട് റാറ്റുകൾ ഈ ഗെയിമിനകത്തുണ്ട്. എനിക്കൊരു തന്നെ ഇപ്പൊ കിട്ടിയുള്ളൂ അലന്ന കളി. എന്ത് സെയിം ഇതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ അക്കൗണ്ട് കൊണ്ടുവരും. റാറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അലന്ന കളി കളിക്കുന്ന റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എലിയെ പോലെ മോശം ഗെയിം കളിക്കുന്ന റാറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ചെറിയ അക്കൗണ്ട് കാണുന്നതല്ല റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. റാറ്റുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡേർട്ടി ഗെയിം കളിക്കുന്നവരായിട്ട് റാറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫുട്ബോൾ കളിക്കൂല, കളി ജയിക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ പരിപാടി ചെയ്യും, അത്രേ ഉള്ളൂ. എനിക്കൊരു ഫുണ്ടാ ലാഗ്. എനിക്ക് ആ ലാഗ് തന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് ലാഗിങ് തന്നെ എന്തുവാന്ന് എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. സ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ല അത്. എന്തെങ്കിലും കളിക്കാനുണ്ടോ? ഞാൻ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാവില്ല ബ്രോ. ഞാൻ 4 മണിയാകുമ്പോ യൂറോപ്പ് കളിക്കാൻ പോകും. അപ്പൊ ഒന്ന് ബ്രേക്ക് എടുത്തതാ. നെറ്റ്വർക്ക് ടാമ്പർ റിപ്പോർട്ടിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലേ? ഇല്ല. അതൊക്കെ കൊനാമി വിടൂലേ? തൊലിഞ്ഞ പരിപാടിയാണ്. അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ കൊനാമിയാണല്ലോ ടാമ്പർ ചെയ്യുന്നത്. മറ്റേ കൊനാമി തൂക്കിയല്ലോ ആദ്യമാവും. ഈ കൊനാമിയുടെ സെർവർ ഉള്ളൂലാണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പണി കിട്ടുന്നത്. ഒന്ന് നോക്കിക്കോ, ഒരു 5 കളി നമ്മ മനഃപൂർവ്വം തോറ്റു കൊടുത്താലും 6ാമത്തെ കളി വിചാരിച്ചാൽ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റില്ല. കൊനാമി ജയിപ്പിക്കും നമ്മുടെ ഒപ്പോണന്റിന്റെ നെറ്റ് കളഞ്ഞിട്ടായാലും. അതെ ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ള കാര്യമാണ് പറയേണ്ടത്. അതായത് എല്ലാവരും കളിക്കണം എന്നുള്ളതിലാണ് കൊനാമി. ഇതിപ്പോ ഒട്ടും കളിക്കാൻ അറിയാത്തായാലും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കളി ജയിക്കും. വലിയ പ്ലേസിനായിട്ട് ജയിക്കും. അതെന്ത് സംഭവം എന്ന് വെച്ച് ഇങ്ങനെയാണ്. അല്ല, അപ്പൊ സ്കില്ലുള്ളവനും എടുക്കൂല. കാരണം സ്കില്ലുള്ള വേറെ ആൾക്കാരുടെ ജയിക്കണ്ടല്ലോ. സ്കില്ലില്ലാത്തവനെ തോക്കണ കളിക്ക് നോക്കുമ്പോ കളിക്കാൻ പറ്റും, ജയിക്കാൻ പറ്റുന്നു. ആ ഒരു സിസ്റ്റം. ഇപ്പൊ 10 കളിയിൽ 7 കളി നിനക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ 3 കളി നീ അവനായിട്ട് അങ്ങനെ അടിച്ചാലും തോക്കും. അതാണ് ആ 3 കളി കൊനാമി അവനക്ക് എഴുതി കൊടുത്തേക്കാണ്. ജയിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എത്ര എഫേർട്ട് എടുത്താലും നമുക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റില്ല. റിയൽ ലൈഫിൽ വെക്കും. ഒന്നും തൊടുന്നില്ല. പീസ് ആക്കി ഇവിടെ വെച്ചേക്കാം. നാളെ രാവിലെ പ്ലെയറിനെ റിസീവ് എടുക്കാം.
ഏറ്റവും ഇത് തോന്നാത്തെന്ന് ഇപ്പം എന്താ പറയാ, അസ്രേലിന്റെ ടീമൊക്കെ നല്ല സ്കോഡല്ലേ അസ്രേല്. ഈ അസ്രേലിന്റെ സ്കോഡിന്റെ ലെവലുള്ളവരുമായിട്ടൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫെൻസീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കലി പിടിച്ചു പോകാം. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇപ്പം ചെറിയ ടീമായിട്ട് വന്നിട്ട് എങ്ങനെ അവന്മാര് ഡിഫെൻസീവിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ബ്രോ. അതായത് ഇപ്പൊ വലിയ ടീമും ചെറിയ ടീമും കളിക്കുമ്പോ വലിയ ടീമിന്റെ പ്ലെയർ ചെറിയ ലെവലിലോട്ട് ഒതുങ്ങും, അതുപോലെ ചെറിയ ടീമിന്റെ ആള് വലിയ ലെവലിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് കൊനാമി. അതായത് ഇപ്പൊ നിനക്ക് 100 പോയിന്റ് ഉണ്ട്, എനിക്ക് 150 പോയിന്റ് ഉണ്ട്, എന്റെ 125 കുറക്കും, നിന്നെ 125 പ്രസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈക്വലായി. അപ്പൊ എന്തായത് ഇപ്പൊ നിനക്ക് അറിയാം, നിന്റെ ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ട നല്ല 90 സ്പീഡ് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കയറും. അപ്പൊ നിനക്ക് ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ട് വെച്ച് കളിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടും, കാരണം നിന്റെ പ്ലെയർ കുറച്ചും കൂടി ബൂസ്റ്റ് ആയി. എന്റെ പ്ലെയർ ഓടി കയറുന്ന പ്ലെയറിനെ ഒന്ന് ഇരുത്തും, അപ്പൊ എന്റെ പ്ലെയർ പതുക്കെ കയറുള്ളൂ, അപ്പൊ എനിക്ക് അവിടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് കുറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് കൊനാമി ബാലൻസ് ചെയ്ത് പണ്ണണം. ഭയങ്കര ഇത് ഒന്നും വേണ്ട, നമ്മൾ അടുപ്പിച്ച് 10 കളി ഫ്രണ്ട്ലി ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ പ്ലെയേഴ്സിന്റെ 10 സ്വഭാവം. അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു അൽഗോറിതം ഇമാര് റൺ ചെയ്യുന്നു. സമാധാനമായി ഇന്ന് നല്ല ദിവസം അർജന്റീന ജയിക്കുകയും ചെയ്തു, 1 ലക്ഷത്തിന്റെ അകത്ത് കയറുകയും ചെയ്തു. അതെ, അതുകൊണ്ടൊന്നും ഉണ്ടാകത്ത ഇവിടെ ഇരിക്കണ്ട സെർവളും അവിടെ പോയി. ചെയർ ഫോർ സെയിൽ. ഇപ്പൊ ടെലഗ്രാം ബ്രോ ബാൻ ചെയ്തില്ലേ? ചുമ്മാ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക്. യെസ്, അങ്ങനല്ലേ പറഞ്ഞത്. അവന്റെ ഒരു ഊക്ക് വിട്ടായിരുന്നു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കള്ളം കയറിയെന്ന് പറഞ്ഞ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് മൊത്തം പൊട്ടിക്കളയെന്ന് പറഞ്ഞ്. ഞാനപ്പോ പോയിട്ടൊരു 4 മണിയാകുമ്പോ വരാം. പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ എടുത്ത് കളഞ്ഞേ ഉള്ളു. 4 മണിയാകുമ്പോ വരാവേ. ഓക്കെ. ഒരു കളി ജയിച്ചിട്ട് 2 കളി നല്ല ഓമ്പിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഓമ്പിച്ച് രീതിയിൽ തോപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താ ബ്രോ? ഹാരഡ് ബെയിൽ ഓന്മാർ ഇടയിൽ കിടന്ന് ഒളിച്ച് കളിക്കുന്ന ആ പുല്ല് മയിര് മുക്കി മെഴുകിയാണ് അവൻ്റെ ഒരു ഗോൾ അടിച്ചത്. മയിരോ ബാക്കിയൊക്കെ 1511 1504 ജയിച്ച ഒരു പോയിന്റ് 1540 വരെ കയറിയതാ. താഴെ ഇറങ്ങി 2 കളി അങ്ങ് അടിച്ച് താഴെ ഇറങ്ങി പാറി കൊനാമി. ഇനി 2 കളി തോറ്റോണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഈസിയസ്റ്റ് ഒപ്പോണന്റിന് തരും. ഫുൾ റാറ്റ്സ് ആണ് ഡിവിഷൻ 2. 1 ലക്ഷത്തിൽ കയറാൻ.
റമീസിനെ പോയോ അസ്രായിലെ? ചോറിന്നിട്ട് പോയാൽ വരാറിഞ്ഞിട്ട് പോയോ? പിന്നെ ചോറിന്നിട്ട് പോയതാ? എന്താ ഇങ്ങോട്ട് പറയണക്ക് കേക്കാത്ത? ചോറിന്നിട്ട് പോയതാന്ന് ചോദിക്കും. ആ അല്ല അതല്ല, ഞാൻ നിങ്ങള് പറയണതിന്റെ പച്ച കളർ കത്തുണ്ട്, പക്ഷെ കേക്കിടില്ല, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു. എന്തായി? ആ 10 നാഷണൽ പാക്ക് ഗീവ് അവേ തരാം. മെജിനാഷു Confuba. He's done so well post that comeback. This is his 93 against South Africa. You see all those runs behind square and on the leg side. It's a fair split between offside and leg side. It's not Bilal Sami playing his third ODI, coming round the wicket. It's a tough place as well for a number of players in this Indian squad.
Himself a chance at the start of his innings, and he can always catch up. Cross seam, looking for the bouncer, doesn't get it right. Ishan Kishan plays this beautifully. Yeah, he does play that shot well. Maybe the heat, maybe the partnership, bowlers under pressure. You miss the class players, they're going to make you pay. And that's why I was saying that every time they bowl just normal length, the batters have not been able to hit. Every time they've tried something different, tried to bowl the short ball, tried to be funky, they've gone for plenty of runs. റമീസ് ബ്രോ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ബൈക്കിന് ഇസ്രായേലെ വരും വരാം കേട്ടിട്ടില്ല. എന്നിട്ട് ആ കളിക്ക കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലേ? കേരള ബോയ് എന്ന പേര്